where this stage is very. Hello. Yes, that's it. Warm good morning to all. Thank you so much, Priya ma'am, for the warm introduction and welcome. I consider myself privileged to have been here for this inaugural day of your prestigious hall. Thank you all so much. It's a great honor for me. It's been a great day today because at 5:30 you had the puja here, and after several years I got to experience a beautiful prayer. I should say you should be very നമുക്ക് എന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വില അറിയില്ല നമുക്ക്. എന്റെ കൺമഷി പരന്നുപോയി, എനിക്ക് അതായിരുന്നു ടെൻഷൻ. That's a very soul touching prayer you had here at 10 o'clock. May God bless all our interviewers. May God bless the whole institute and this hall for having greater learning sessions. To start with, am okay, so that will be an issue for how many online participants we have. That's me, myself, Prashant sir, and Amala ma'am. Okay, fine. No issue. So, as PMM was mentioning, you had a series of wonderful workshops by great resource persons, start from Kevin sir and Simon sir and Rajesh sir.
It was really exciting to know his methodology of discussing analysis over the 6 days. That too only till regression, but it took 6 days with none of you getting bored. That's amazing. I should meet him in one person one day and learn from him. That's a great job done. Over the 6 days, learning what is behind the algorithm. That's great. So today we have come to the end of our workshop series. As Priyama was rightly mentioning, no research is complete without publication of the same. I am not here not to teach you anything about publication, but I am here for the today and tomorrow to give you confidence. And by the end of tomorrow 4 p.m., I am sure all of you will have a paper with yourself. We will literally, I don't have much slides. All I have is a lot of PDF from good resources, which I'll be sharing it with all of you. So don't bother writing down anything from the slides because everything is cut copy paste from the PDF. I'll be sharing the original PDF from Sage, Taylor, and Francis, all those things with you. So what I want you to, what my expectation from all of you is to actively participate, because what is people like me, I don't know how many like me are sitting out there. What's the problem with our English? We know English, and that is a problem why we don't speak English. Is, he, is, are, was, has, had, ആ സമയം കൊണ്ട് മിടുക്കന്മാര് പറഞ്ഞ് എണീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. So, why do we speak bad English? Is it because we know less formal English? No, because we don't speak, we don't practice. The same goes with writing. The same goes with exactly the same goes with journal publication. Unless you don't write, unless you don't make mistake, you will never learn. Not you, all of us will never learn. So, over the next today and tomorrow, what we are going to do is we are literally going to write. We are literally going to write, and I'm not a great reviewer, but I happen to get the best reviewer award from Emerald Publications last year. So with that, whatever little experience I have with me, I will share my reviews, what I look forward in A or A star journals. The same kind of review expectations I will share with what you have written. And by tomorrow 4 p.m., you will have a solid paper for your upcoming international conference. And I request all of you to please make use of the opportunity, because this is your own institute. You have a pretty good chance of getting published. But the thing is, SD College is an institute with centuries, not maybe not centuries, but decades of eminence of excellence. So this is a right opportunity to for you. Most of you are in the beginning stage of research. This is a great opportunity for you to get published in a good place. So please make use of this opportunity. It every time we do, അത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നാഷണൽ വർക്ക്സ് കോൺഫറൻസ് ആണോ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് അതിലല്ല നോക്കണ്ടത്. ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്. ദിസ് ഇസ് മൈ ബെസ്റ്റ് വേർഷൻ ആസ് ഓഫ് ടുഡേ ദിസ് മൊമെന്റ്. ഐ വിൽ ഇംപ്രൂവ് ടുമോറോ. ലെറ്റ് ടുമോറോ കം. ആ ടുമോറോ ആവാൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്നും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ യു ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക്, യു ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ദ 11th മിസ്റ്റേക്ക്. യു ആർ ഓൾവേസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ അനദർ ടുമോറോ ടു മേക്ക് യുവർ ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക്, and you will go right only after the 13th mistake. അപ്പൊ ഈ 13th മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗെറ്റ് മൈ പോയിന്റ്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു 17 മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തും. ഇറ്റ്സ് ഇൻഹെറന്റ്, ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ടു മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്. അപ്പൊ ആ 17 മിസ്റ്റേക്സ് എത്രയും വേഗം ചാടി കടക്കുന്നുവോ അത്രയും വേഗം നമുക്ക് you can get your paper published in a good journal. So please start making mistakes. That's my only request to all of you. Now, what you see behind, I had my first single author paper with Springer on last week. Last week, 3 days before, I put a status and everybody congratulates me. Almost 400 plus contacts congratulate me because that's my first single author paper. But people never know the effort. That's fine. People never forget about the effort. Everybody's putting a lot of effort. People never know how much time was taken into writing it. People never know how many rejections I got. People never know how many revisions I got. Do you get to know, Ambika, Amrita? No. You just get to see the status. The same goes for every one of us.
we people need not get to know all these background stories. So when you see a paper, you find that, oh my god, this is something great that I can't swallow. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട അതോടെ ഇരുന്നോട്ടെ. That's the first thing that we as humans being. My job here is no, I is not to everybody. All of us know English. അപ്പൊ ഈ PDF ഷെയർ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വായിച്ച് പഠിക്കാം. My job here, my duty, my responsibility here over the today and tomorrow is just to share whatever experiences I have as a humble researcher, whatever mistakes I made, and how I overcame it. I will show you how the process of how I wrote. I will show you what are the reviews I got. I will share with you how did I answer to the review comments. The first major revision. Then after that, they gave me a minor revision. Then again, I got a minor revision, and finally, it got accepted. Then after acceptance, we when you get the paper first time acceptance with the Scopus Journal, we think that's the end of the world. And then after 5 weeks, you get to know that there are 1,59,599 mistakes in that proof, which the software detects for you, and the editor asks you to correct those proofs. And after doing all proof, ഒരിക്കൽ ചെയ്താൽ പിന്നെ മാറ്റാനേ പറ്റില്ല. Like our PhD thesis, you find the biggest mistake of your PhD thesis when none of you have submitted. എന്നറിയാന്നറിയോ? You do the open defense. You're on cloud 170. Everybody is congratulating you over Facebook, over WhatsApp, in person, over calls. Congratulations, Dr. Nimitha. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കുളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വന്നിരുന്നു. ഹോ, എൻ്റെ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം തുറക്കണ പേജിലായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. ഓക്കെ, അന്ന് അടച്ചു വെച്ചാ പിന്നെ ഞാൻ തുറന്നിട്ടില്ല 4 കൊല്ലായി. But that's okay. That's okay. We are all human beings, right? Had I waited to correct every mistake in my 245 pages, I would have never submitted my PhD even today. So when is it that we should stop reading? When is it that you should stop correcting? We'll discuss all those small things, and the next 2 days, today and tomorrow, we will have a short journey together. Before that, I would like to we have 3 participants online. I'll get to you, Anjula, Amala, and Shalini. Before that, could you please raise your hands, those who are interested in marketing research, those who are doing, those who are, please raise your hands. How many are doing in marketing? 1, 2, 3, 4. Fine. HR? 1. Okay. Finance? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fine. Then I would consider the rest of them as general management, entrepreneurship, innovation. Is that so? Remaining people, could you please raise your hands? 1, 2, 3, 4. Fine. In that case, we'll sit. No. We'll go with a common model. Okay? We'll go with a common model, and we will see. We will form groups. How many of us are here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Ma'am, are you participating? A daily need to pon, alle? It's okay. 1, 2, 3, 4. 4 into 3, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So shall we form 5 groups? We'll form. My tentative plan was, you can share with me your ideas so that we can modify accordingly. We will have 5 groups, 4 people each. Too many people, what happens is some of them will not contribute. കാരണം ഒരാൾ അത് അഗെയിൻ ദാറ്റ്സ് വെരി ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. ഒരാൾ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പറയാൻ മടിയുള്ള ആൾ മിണ്ടാതിരിക്കും. So we'll form groups of 4, like that. 5 groups we'll have, so 20. Okay, and online 3 of them can have to get, they will form another group. And what we will do is, I will draw a model, and we will start with writing the title. നമുക്ക് ഓരോ സെക്ഷനും ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാം. And by tomorrow afternoon, we'll complete writing the entire paper. And tomorrow afternoon session, we will come to discussing the thesis writing part of it. Because thesis writing is just the journal writing. Okay? Because everything is exactly the same part. So when you learn to write it very crisp, it's very easy to elaborate it using a rubber band. Okay? So that's our plan for forenoon, afternoon, and tomorrow forenoon. So as and how we discuss each portions, we will when it comes to referencing, we'll see about Mendeley.
how to install Mendeley, how to use Mendeley, what are the different features of Mendeley. So that will be the referencing part of it. When we come to the methodology part of it, we will see how to write the different elements of it. Is that okay? Because otherwise there is no point in me just sliding, and after 7 minutes you will fall asleep. Okay, so can we please form groups? Okay, ഇരിക്കുന്ന ആ ഇരിപ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി. For maybe you can arrange the chairs if you want, otherwise it will be difficult for you to discuss. 1 2 3 4. Sir, can you please come that side? 4. ആ ശരി ശരി ശരി. എനിക്ക് ഇത് മിനിമൈസ്. Yes, we are back. Those who are online, could you please respond if you are audible? Ganesh sir, Amala ma'am, could you please respond? If you could unmute, because otherwise I will have to exit Yes, the ma'am, screen. audible. Okay, thank you so much. Thank you so much. I request all of you to please, those who are online very particularly, could you please introduce yourself? Instead of putting the chat window, just your name and where you are from. Could you please respond? Those who are online, could you please tell me your name and institute?
Ma'am, I am Uh-huh. Amla, Uh-huh. SD College, Alappuzha. Okay, great. Yes, thank you, Amala. Please do participate actively. Okay, thank you. Next, who is next, Okay, please? ma'am. Who is next, please? Ma'am, I am Ganesh, Uh-huh. You're from? research for City College, Alappuzha. Okay, great. Thank you for joining, Ganesh. Please do participate. Okay. Yes, who Okay, is ma'am. next? Who is next? There were a couple of more people online. Okay. I request all of you to please actively participate. Okay. Yes, so we are here today to discuss the research process overview, preview of publication journey, choosing the right journal because that's really very important because we have put in lot of effort to write this paper. So it is very important that you choose the right journal and preparing our paper for submission and finally the publication process. Okay. So to start with, what is research? It is except for an academic definitions, could you please tell me something now that you have completed the journey? Your good name, please. I forgot. Sit. Shefina. Yes, Shefina. You are into which year of research? First year. Great. And your topic is tentatively domain green. Oh, green marketing. I have heard. Green HRM. I have heard. Green finance. Great. What is green finance? Uh, okay, great, nice. Sustainable day. So you can link it to sustainable development goals. Great. Which goal? Okay, that's fine. That's fine. One thing, something outside this scope of this workshop is when you try to publish something in the I'm telling you the shortcuts. Yeah, we are going to have a totally different session from what you had with Rajesh sir. Because he's a very philosophical person who's lays the foundation very well. Maybe I have a different kind of approach, like how to get it done. Huh? So don't compare one teacher with another teacher. So what I'm trying to say is to get it published somehow. One trick is to align your research topic with the sustainable development goals. You heard of SDG, Sustainable Development Goals, UN 2030? There are 18 goals, 18 or 17? 17 goals. So some universities, foreign universities, they have insisted that you align your research topic with any one of the sustainable development goals. So what I have found is from the call for papers that the publishers have put in, they are also trying to align their special issue with this sustainable development goals. So go home today and read about the 17 goals, and I'm sure 101 percentage sure that you will be able to align your topic with at least one goal. So that is one of your selling point. So in the introduction section, we'll see towards the end, we will write that this research adds to the emerging literature on sustainable development goal number 14, which talks about quality education for every individual in this across the different parts of the globe. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എഴുതി പോകും. Okay, so that is exercise number 1. Tomorrow when you come, you should tell me which sustainable development goal number your research topic is aligned with. Okay, you should do for sure. Because when you have a look at like that in that particular perspective, നമുക്ക് കുറേ കൂടെ narrow down ചെയ്യാൻ പറ്റും. Green finance, she's into green finance, she's into only her first year of research. Green finance is a very broad topic. ഇതിൽ തന്നെ എന്ത് നാരോ ഡൗൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡൗട്ട് എപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാവും. So such things may help you. Yes, coming back, what we are going to do is I will try to draw a model. Okay, and then we will start with writing the title. So should we go for an HR or marketing or finance? Marketing. So marketing, the most easiest topic is purchase intention. Purchase intention of something interesting. Intention to purchase anything. Geography, great. Geography. Product, like Karanmola Kannadi, right? Yeah. Who is doing that? Okay.
Is that your research topic? Okay. So hopefully you will get a lot of variables today. So my dependent variable is purchase intention of geographically indicated products. So what are the independent variables? Okay. Something that comes to my mind is perceived value. Perceived? Perceived value. Uh, heritage value. Heritage. Something else, please tell me why you would purchase price. Satisfaction with price. Brand equity. All these things leads to purchase intention. That would be a very simple model. These things lead to customer satisfaction, and that leads to, so we have a mediating hypothesis also. Okay. Okay, great. So these are our independent variables. This is my mediating variable. Do you want a moderating variable? So we will have trust. Trust with the seller. Don't you think there could be so many fake products, particularly when it comes to geography, such products? So trust with the seller is also a great concern. Would you buy an Armal Kannadi online or offline? So trust is the major moderator, suppose. So this is a moderated mediation model. Do you want any more variables? Fine, no, we'll stick with this right now, and after that we'll move ahead. So this here we have 4 independent variables, 1 dependent variable, 1 mediating variable, and 1 moderating variable. So what is the logic? My research problem is that purchase intention of geographically indicated products, because people are the millennial generations are looking forward to connect more with the culture. So I anticipate that, and this market will have high growth during the next decade, during the next 2 3 years. So I am a marketer who is looking forward to increase the purchase intention of customers. They will, so that they will buy more of this. So how do I make people purchase more of Aramula Kannadis, with special reference to say Aramula Kannadis? So when I go to the literature, I find that there are n number of variables, n number of variables. But from the research gap, I identified that perceived value. I don't find anything particular about Aramula Kannadi. എൻ്റെ ബാഗിലുള്ള 10 രൂപയുടെ കണ്ണാടി വെച്ചാൽ എൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കാണാലോ. So such people, they won't have purchase intention. But some people, ആ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോഴേ മുഖം വെട്ടി തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നും. It differs on that. That's consumer behavior that we talk about. So perceived value can vary. Now heritage value. Tell me another product. GIS, GIP. Marayur Jaggery. Puthanmalli. Saris. Yes. Balramapuram. Yes, yes. Great products. So do you think Pochambili saris and please shut up. Which is there anything like this, such kind of variable in your literature, heritage value? You should have at least 7 variables in your model. That's just a rule of thumb, because this is just my personal suggestion. Because only if you have a minimum of 7 to 8 variables, you will be able to come up with 3 papers from your research paper model. Okay, we are spending years on this model, not to write one single paper out of it. അല്ലേ?
If anybody is not yet into finalizing the research model, please build a model with at least 8 variables. You should be able to have a multiple regression model. You should be able to write a paper on a mediation model, and you should be able to write a paper on moderated mediation model. Okay? Yes, you should. Yes. Because it takes a lot of time and effort to read the literature, collect the data, do the analysis. Right? Even if you after you get your PhD, always remember that whenever you collect data, you collect adequate, you have adequate variables in your model. How many of you are into data collection? Can you please raise your hand? How difficult is it to get data? It's you can't assume you can't understand unless you collect the data. ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരുമോ? നോക്കാം, ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരുമോ? It's really that very difficult. So once you, so it doesn't mean that you can collect 18 variables. I have seen people not doing that. ഡാറ്റ ഒരിക്കലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? പരമാവധി വേരിയബിൾസ് ഇട്ട് ഒരു 5-6 പേജുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കും ആൾക്കാർക്ക്. People don't mind. Okay, madam, give me. So that's where you have to identify a right balance of number of variables and items in each questionnaire. So when we are talking about publishing a paper, where does it all come from? It comes from the data. Where does the data come from? Data comes from the questionnaire. Questionnaire is everything, everything and everything. So please take care of your questionnaire if you are not finalized your questionnaire. Because if you want to publish a good paper, you need to have good results. Good results, that's very subjective. We'll come to that. Now that you have completed the analysis workshop, once you have collected the data and analyzed the data, we are always expecting that it will conform to the theory, right? When people perceive more value, they will have higher customer satisfaction, which will lead to higher purchase intention. One trick or one thing that I have experienced in my life is, you can sell your paper more, you can publish more easily when you get a conflicting result. That's just my experience. So my point is, when you get a conflicting results, never ever manipulate your data. Okay, the first, another, everything is important. Another great point to notice is never manipulate your data. Because nowadays, most of the journals are making, of the 100 journals, now probably 25 of them, and the number will increase to 100%. They will ask for the data set. There is no point in manipulating data and getting the fake results. Because as I mentioned in another session, we are not publishing this paper just to get a PhD. Today we are a research scholar, tomorrow we are an assistant guest teacher on contract, then assistant professor on permanent, associate, grade 11, 12, 13, associate professor, 2 grades, then you become a professor, then you become a senior professor, then probably you become the registrar, pro vice chancellor and vice chancellor. We never know, God may bless us. Okay, so and at that point of time, somebody comes, your favorite enemy comes and tells that this is a paper with manipulated data. How will you feel? You will not feel good, right? Never manipulate data. Okay. This is my very humble experience. Whenever you get a conflicting result, if you are able to identify one paper which has a similar kind of result, that will be your unique selling proposition for that paper. Okay. So, okay, coming back, this is our model for the day. Our research problem, our dependent variable is purchase intention, and from the from the review of literature and from the research gap, I have identified that perceived value will have an influence on customer satisfaction. Heritage value of the product will have an influence on customer satisfaction. Satisfaction with the price. I love RML kannadis, but they cost me. How much does it cost? ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈസിന്റെ വില അറിയോ? അയാൾ റിസർച്ച് ചെയ്യണോ പറയട്ടെ. 15,000, 16,000. But one seller tells me that this is an extra authentic kannadi and it costs 78,000. Will you buy it? So we people like you and me may not buy it. So, but some people perceive that higher price means higher quality. They do.
So satisfaction with price is another factor. There are brand equity. Aranmula kannadi, Pattimattam kannadi. So that's brand equity is all about. That will lead to customer satisfaction, which will have an influence on purchase intention. Okay, so customer satisfaction. Then how do you write the mediating hypothesis? Customer satisfaction mediates the relationship between perceived value and purchase intention. Customer satisfaction mediates the relationship between, okay, and the moderated mediation hypothesis. How do you write? Trust with the seller will have an indirect influence on the mediating relationship between this. Okay. So customer satisfaction will mediate the relationship between perceived value and purchase intention. But trust with the seller is a very major element, is a great external factor that will strengthen or weaken the relationship between customer. I'm satisfied with the all these factors, but I don't have trust with the seller, so I will not purchase. So trust with the seller is also a great factor. Now all of you write a title for this paper. First you write for yourself, then you discuss with your team members, and then you finalize on one. Last time that the manja ആയിരുന്നില്ലേ, ഇപ്രാവശ്യം ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ്. നാളെയാണ് ലാസ്റ്റ്. നാളെ വൈകുന്നേരം വരെ പോയിന്റ് കിട്ടുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ്. സീരിയസ്ലി പറ്റിക്കില്ല. അയ്യോ, ഓൺലൈൻ ഉള്ളവർക്കും ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ പ്ലീസ് ഡു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. അമല, അഞ്ജുല, ശാലിനി ആൻഡ് അഞ്ജലി, please do take a piece of paper or your notebook and please write a tentative title for this model. Write for yourself, then you discuss with your team members. One thing that I would suggest is bhavana doesn't work always. Okay, so what I would suggest to do is go to Google Scholar, search for the keyword purchase intention, and then you see how people have written the title, and then you write such kind of a similar title. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കല്ലേ, നമ്മൾ പുതിയത് പഠിക്കണ്ടേ? നമുക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോ എന്താ, നമ്മളുടെ ഈ വട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കറങ്ങും. എക്സ്പാൻഡ് ദ ഹൊറൈസൺ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ ഫോൺ ഓർ യുവർ ലാപ്ടോപ്പ്. സീരിയസ്ലി, ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഡു. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ എഴുതിയാലും എക്സാമിനിങ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്ലാ 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 ബ്ലാ. So see how people are writing, because title is the selling thing. Please, those who are online, please go to Google Scholar. Please please do a search on purchase intention of geographically indicated products, because purchase intention is an age-old, decade-old variable. Nobody is interested in purchase intention. So geographically indicated products, maybe that can be your keyword. Appa അവർ എങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ ചെയ്തേക്കണേന്ന് നോക്കി നോക്ക്. Ultimately, what are we trying to do? We are trying to sell our research paper. So അത് നല്ല മിഠായി കവറിൽ പൊതിയെ. സോ അങ്ങനെ നല്ല ഈസ് വെരി സബ്ജക്റ്റീവ്. സോ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ മിഠായി പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്ക്. എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരെണ്ണം എഴുതുക. Then you discuss with your team members. Those who are online, you can post your answers in the chat window. I will have a look at it for sure. ഇതല്ല, ഗൂഗിൾ സ്കോളറിന്റെ ഒരു 2 പേജെങ്കിലും എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക. Don't read the articles, don't open the articles, just have a look at the titles. നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൈറ്റിൽ മാത്രം നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് എഴുതി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. Declarative title, interrogative title. Why do people purchase geographically indicated products? You have seen titles like that, right? അടുത്ത് ഞാനൊക്കെ എഴുതുന്ന ക്ലീഷേ ടൈറ്റിൽസ്, examining the relationship between this one and this one, or otherwise antecedents of purchase intention of geographically indicated products, mediating role of customer satisfaction in the relationship between this one and this one. എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം. പക്ഷെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ സെല് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കൂ. Those who are online, please do search. Go to Google Scholar. You can search for customer satisfaction. You can search for heritage value. Anything you can run, you can search. Trust with the seller. Probably we don't have much of a research gap except for this moderated variable. Trust with the seller.
Don't write every title that you see on Google Scholar. Just scroll through. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം എടുക്കുക. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രെയിംവർക്കിന് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുക. Then you discuss with your team members. Yes, Amala, Anjula and Anjali, I hope you are there. Shalini. Okay. Don't take too much time. We'll move quickly, otherwise you'll get bored. Scroll only the first 2 pages. ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പോയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. Don't open the articles, just see the titles only. If you don't find any interesting title, change the keyword. Some people I have seen, they sell with selling point. Customer satisfaction. Nobody is interested in customer satisfaction. There are 10 lakh or 10 million papers on that. So maybe trust with this, or heritage, or maybe geography. അത് എന്താണ്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേപ്പർ സെല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, തീസിസ് സെല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റിൽ എഴുതണം. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞോ? യു റോട്ട്? ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. Once you have finished, please discuss with your team members and finalize on one title. Okay? Yes, make it fast. Finalize. And the first team to share will get the highest point. There is no right and wrong. You make sure you have discussed with your team members. Make sure you have seen everybody else title. അടുത്ത ടീം മെമ്പറിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം എന്നും പറയണം. And you should tell me, you should comment some, I will pick someone, you should come and tell here these were the titles and our team choose this because of this reason. Excuse me, please pay attention. Excuse me, what is expected of you is
Some I will pick someone. You should come and tell here. These are the titles of my team, but we choose this title because of this reason. So online, could you please post your title in the chat box so that I can share my perspective? Shalini, Anjula, Amala, Anjali, could you please? It would be great. Divya, if you could share your title in the chat box. ഓർക്കെ പറയണേ. How do I write? ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ കേൾക്കാമേ. ടൈപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ കേട്ടോ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കാണാലോ. ഇത് മാറ്റി കളയണോ എന്നാ? വേണ്ട, അത് വെച്ചിട്ട് full പറയാം. ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആണല്ലേ, അതാണ് കളിക്കുന്നത്. Yes, thank you, Amala. I will come to you. Just a moment. T3. Oh, yes. കുഴപ്പമുണ്ട്. അനക്കണ്ടാവട്ടെ. Okay. Team 3. What were your other titles? Yes, please. What were your other titles? Enhancing the purchase intention in Kerala and empirical evidence of GIPs. A closer look at purchase intention of geographical indicator products dotted at the perceived values, heritage value, price satisfaction. Brand equity and customer purchase intention, role of trust, heritage value and commitment in GI products.
antecedents influencing purchase intention of അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതെവിടുന്നാ വന്നേ? അത് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയത്. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്ത antecedents influencing purchase intention of geographically indicated products. Simple. Okay, thank you. I'll share my perspective towards the end, otherwise others will correct. GI facilitation on purchase intention, customer's perspective. Customer's purchase intention, the enabling role of GI. GI facilitation on purchase intention, customer's perspective. Welfare impacts and policy implications on GI products in Kerala. Geographically indicated products, understanding the purchase intention from a customer point of view. Okay, thank you, team members. Team 1, who is next? What were your other titles? An empirical study on decision factors affecting purchase intention of geographically indicated products in Kerala. Marketing to millennials, purchase intention of GIPs. Impact of sellers' trust on geographically indicated products purchase decision. Attitude towards GIP, customer's perspective. Attitude towards GIP's customer's perspective. Okay, thank you. Why did you choose this title? ചൂസ് ചെയ്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി narrow down ചെയ്യുന്നത് അതായത് millennials-ലും ആരുടെ ഇടയിലാണ് പഠിക്കണേന്നുള്ളതും ഏത് ഏരിയയിലാണ് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഏത് ഏരിയയിലാന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എംപിരിക്കൽ സ്റ്റഡി ആണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. Good. വരാം. Good. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും മോഡറേറ്റിംഗ് വേരിയബിളും ഇൻവോൾവ് ആയത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. പ്രീവിയസ് സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പം ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഹെറിറ്റേജ് വാല്യൂം ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി ആണ് കുറച്ചും. ശരി. Based on the research gap. Great. Why did you select this particular title, please? അതില് What are the other titles?
Geographically indicated products, purchase intention, insights from South India, factors motivating purchase intention on GIP in Kerala and Tamil Nadu, purchase intention for GIP across cultural comparison. Then you title. Good. Okay. Now my perspectives on these titles: the moderating effects of heritage value and brand equity towards consumer trust and purchase intention of geographically indicated products. There is a mistake because the moderating effect is not heritage value, but trust with the seller is a moderating value. അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നുപോയി. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വി ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് 4 വേരിയബിൾസ്: ഹെറിറ്റേജ് വാല്യൂ, ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി, കൺസ്യൂമർ ട്രസ്റ്റ്, purchase intention of geographically indicated products. When you decide to list down the variable names, either you should list down, that's what I have read, I have heard from the editors, either you should list all of the variables or you should list a minimum of variables. ഇതിപ്പോ ഒരു 3 ഒരു റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ 1 2 3 4 5 6 7 we have 7 variables, so it is not literally possible to list down all the 7 variables. So how do you choose the most appropriate variables? There I go with their suggestion that based on the research gap we have finalized the number of. So but whatever I have learned over time is when you have more than 3 variables, you focus on the most the selling variable. That is one thing. So the first ആയത്തിൽ തെറ്റുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് അതിൽ തന്നെ കൺസ്യൂമർ ട്രസ്റ്റ്. What is consumer trust in this model? I want all of you to pay attention. Do we have the variable consumer trust here? No. Yes, tell me yes or no. Do we have the variable consumer trust here? No. So that is again a mistake. ഇതിന്റെ ഒപ്പം പറയാനുള്ളത് പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ. Someone mentioned purchase decision. That is again a mistake. We are not mentioning about purchase decision. We are studying only purchase intention. Yeah, okay. Next title: dynamic effect of consumer satisfaction and purchase intention among geographically indicated product. There is some grammar mistake there. Dynamic effects. Please pay attention. There is a plural ടൈപ്പിന്റെ ഒരു ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ക്ഷമിക്കില്ല അവര്. ഇടയിലൊക്കെ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് വരാം. ദേ ടെൽ യു പ്ലീസ് പ്രൂഫ് റീഡ് അഗൈൻ, പ്ലീസ് ചെക്ക് ഫോർ, പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റെഡ് ബൈ ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ. അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ. റിവ്യൂവേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഹെൽപ്ഫുൾ പീപ്പിൾ because whatever I have written and finally what have come out as a published papers ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആനയുടെയും ആടിന്റെയും വ്യത്യാസമുണ്ട്. I have given an ad to the reviewers and the editors. They have helped me make it an ana. സീരിയസ്ലി. നമ്മളെപ്പോഴും റിവ്യൂവർ ശത്രുക്കളാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തരികയാണ്. സോ മൈ പോയിന്റ് ഇസ് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അലൗഡ് ഇൻ ടൈറ്റിൽ. സോ ഹൗ ഡു യു കറക്റ്റ് ഗ്രാമർ വെൻ ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ഗ്രാമർ? ഹൗ ഡു യു കറക്റ്റ് ഗ്രാമർ വെൻ ഐ എം നോട്ട് എ നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ? എനിക്കറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എഫക്ട്സ് അപ്ലൈ ഇട്ടേനില്ലേ? എനിക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ എഫക്ട്സ് വരാഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? I use Grammarly. I make use of technological tools. Please make use of Grammarly. It will help you so much. More than grammar, നമ്മളെ എവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നറിയോ? കോമ, സ്പേസ്, കുത്ത്, സ്പേസ്. It is not humanly, I don't think it is humanly possible to read through the entire document. Forget the thesis, which is 250 pages. It is not even possible to read the entire 25 pages and correct all these things. So please may take the help of technology. Okay. So in the second one, dynamic effects of again a mistake. Effect of X on. വേണ്ടേ? ഇല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റേക്സ് വരാം. ഡൈനാമിക് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വരണം. വന്നില്ലല്ലോ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ. ഇനി ജോഗ്രഫിക്കലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വേണോ, പ്രോഡക്ട്സ് എസ്സും കൂടെ വേണോ? എസ്സും കൂടെ വേണം. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. ദ തേർഡ് ടൈറ്റിൽ: എൻഹാൻസിംഗ് പർച്ചേസ് ഇന്റൻഷൻ ഇൻ മില്ലേനിയൽസ് ആൻഡ് എംപിരിക്കൽ എവിഡൻസ് ഓഫ് GIP ഇൻ കേരള. മൈ സജഷൻ ഇസ് എൻഹാൻസിംഗ് പർച്ചേസ് ഇന്റൻഷൻ ഇന്നല്ല, എമംഗ്. കുഴപ്പമില്ല, എമംഗ് മില്ലേനിയൽസ്.
ഇനി മില്ലേനിയൽസ് ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് മില്ലേനിയൽ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ സ്പെസിഫിക് സാമ്പിൾ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അവിടെ സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കേരള കൂടി അവിടെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കൂടി അവിടെ മില്ലേനിയൽസിന്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് പറയാം. ബിക്കോസ് കാരണം ഇപ്പോ മില്ലേനിയൽസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു, അഗെയിൻ ആ സാമ്പിളിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് വന്നത്. ഇടുന്നതിന് ഒരു തെറ്റില്ല, ഇടുന്നത് നല്ലതുമാണ്. കാരണം വൈൻ ടൂറിസം, സ്പെയിൻ, that's very particular to Spain. I'm studying, or Belgium, I'm studying wine tourism, or GIP in Kerala. That's my selling proposition. That's fine, that's very much right also. പക്ഷെ രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഉചിതം മില്ലേനിയൽസ് ഇൻ കേരള അല്ലെങ്കിൽ മില്ലേനിയൽസ് ഇൻ. Another thing is, in the title don't put Kerala or India. They say they prefer not to have such names in the place because we are addressing a global audience. അപ്പോ how do I know where this is conducted? ഇന്ത്യ എന്നൊന്നും വെക്കണം. ഇത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം വായിക്കുന്ന ജേർണലിലാണോ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോണേ? എഡിറ്റർ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ എഴുതണേ? നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്, എന്നാലും എഡിറ്ററിന് വേണ്ടിയാണ് എഴുതുന്നത്. എഡിറ്റർ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നോക്കുന്നത്? റീഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. റീഡേഴ്സ് എവിടേക്കാണ്? ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ട്. And that is why I do a study among Pattimattam metro people. How I place it among Asians. എന്താ ഏഷ്യക്കാരല്ലേ? ആണോ? എന്താ തെറ്റുണ്ടോ? അപ്പൊ among Asians, geographically indicated products are very highly sought out. It's very emotional to them, blah 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 blah. ആരില്ല നടത്തിയ? പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, you please have a look, you go back to your research papers, go back to your review papers and see everybody is doing the same thing. It's just that they place it differently. And nobody is doing a research on consumers in entire United States of America or entire people in Australia. No, again they are doing some place called Pattimattam, but they never place it like that, they never sell it like that. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ഇതിന്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം, when you write the thesis, how do we write? With special reference to Pattimattam Metro, Ernakulam District, Kerala. Have you seen? Yes, I have seen. Please don't do that. Don't mention this place or even the sample in your. I made the mistake. എന്നോട് എൻ്റെ അവിടെയുള്ള സാർ, ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന സാർ, ഞാൻ ഇന്നും ഭയങ്കര റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസിഷനാണ്. My research, my thesis title is modeling. I have a bigger train. ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു മോഡലായിരുന്നു. So modeling the influence of 1, 2, 3, 4, 5 ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും. So my guy told me to how do you fix a title? Nimitha, you go have a look at the thesis available in the library and ആ ഒരു സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നീ ഒരു 3-4 എഴുതി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ 4 ഒരു 8 എഴുതി കൊണ്ടുപോയി. ഞാനും സാറും കൂടെ അവസാനം ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു. എന്താ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ? Modeling the influence of workplace spirituality, work family integration and employee well-being on employee loyalty. അത് അവിടെ തീരേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തത്, ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളവർ ചെയ്ത് നോക്കി, ഞാനൊരു കോളൻ ഇട്ട് എ സ്റ്റഡി എമംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഹയർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടി എഴുതി. സോ മൈ ഡോക്ടറൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പ്രൊഫസർ ഡെഗ്ര സർ, ഹി ടോൾഡ് മീ, നിമിത, ഡോണ്ട് ഡു ദിസ് ഈസ് അബ്സർഡ്. നമ്മൾ ഇല്ല സർ, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണേ, എല്ലാവരും ചെയ്ത തെറ്റ് താൻ ചെയ്യണം എന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പോയിട്ട് സാറ് ഡോക്ടറൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ അനുസരിക്കേണ്ടത്. ഗൈഡ് പറയുന്നത് ഗൈഡിന് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തീരുമാനിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ തെറ്റായ മഹത്തായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു. മൈ thesis title is 4 lines. I really feel bad now. പക്ഷെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത തെറ്റുകളാണ്. കമ്മിങ് ബാക്ക്, മൈ പോയിന്റ് ഇസ്, ഈ സ്ഥലം, ഡോണ്ട് സ്പെസിഫൈ സ്ഥലംസ് ഇൻ യുവർ ടൈറ്റിൽ. It doesn't sound good, and that is not the professional way that people do these days. Okay, so അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു 5 വേർഡ്സിന്റെ ടൈറ്റിൽ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഇല്ലല്ലോ. ടൈറ്റിൽ ഇച്ചിരി ഗമ വേണ്ടേ? സോ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദ ടൈറ്റിൽ. ഒരു ഞാൻ വാട്ട് ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ഇസ്, ഞാനിപ്പോൾ പേപ്പർ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സും PhD അത്രയും തന്നെ ആഴമുള്ള മോഡലുകളൊക്കെയാണ്. അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്ഥലത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ്, എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു പേപ്പർ മനസ്സിൽ വന്ന് അതൊരു കുട്ടിയായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് വരെ 5-6 മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഐ റൈറ്റ് സോ മെനി ടൈറ്റിൽസ്. ഐ റൈറ്റ് മെനി ടൈറ്റിൽസ്. വെൻ ഐ റീഡ് പേപ്പേഴ്സ്, അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ മോഡലോട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതും.
but by the end of 6 months, I have 10, 15 titles with me. Shortlist. So over a period of time, your thoughts change, the thought process change. Title bhangiyayi evolve ചെയ്തു വരും. So another exercise for tomorrow is, please write down, write four titles for your thesis. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ, കാരണം ഓർഡർ ആണ്, എനിക്ക് മറക്കില്ല. ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു? സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോളുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം. ഏത് ഗോൾ നമ്പർ ആണെന്ന് പറയണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ചെയ്യണേ, നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്തത് 4 ടൈറ്റിൽസ് എഴുതി കൊണ്ടുവരാം. ഈ ടൈറ്റിൽ എഴുതുന്നത് നിങ്ങളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ബുക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുറകിലോ പേജിലോ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയാൽ കൂടുതൽ നന്നായിരുന്നു, ഉപകാരപ്പെടും. കാരണം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ തോന്നും. ടൈറ്റിൽ എഴുതുന്ന ഭയങ്കര ഹരാ. കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ടൈറ്റിൽ എഴുതുന്ന ഭയങ്കര, എനിക്കറിയാം, ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ്. കാരണം ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു സെൽ യുവർ പേപ്പർ. അപ്പൊ എക്സാമിനിങ്, എവ്രിബഡി എക്സാമിനിങ്, ഞാൻ തന്നെ 5-6 പ്രാവശ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ടു റൈറ്റ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ടൈറ്റിൽസ്. വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പോലെ ചോദിക്കില്ലേ? ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ടൈറ്റിൽസ് ഇടയിൽ നിന്ന് വന്നു, പേര് ഓർത്ത് വെക്കാത്ത കാരണം ഓർമ്മ. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ക്രോസ് കൾച്ചറൽ തന്നെ എന്തായിരുന്നു? മാർക്കറ്റിംഗ് ടു മില്ലേനിയൽസ്. That's a good title. Someone mentioned cross cultural. That's very amazing. ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടി വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So have a fresh go home today, have a fresh look at your research topic and write 4 titles. And when you write titles as a beginner, most of you are in the beginning stage of your research, please don't use Bhavana. Please go to Google Scholar, have a look at the similar kind of titles. കേട്ടോ, ഇത് ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ടൈറ്റിൽ വരില്ല. And I suggest you on a long term, write, have a dedicated page for this or a small notebook, notepad for this, and you write the titles for you. And at the end of your thesis, you will have a beautiful title. എന്നെ പോലെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാത്ത ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. Then you once you have boiled down 15 titles ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തുക, ഫ്രണ്ട്സിനുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ടൈറ്റിൽ ഈസ് റിയലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എല്ലാതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പക്ഷെ ടൈറ്റിൽ ആദ്യം വായിക്കണം എന്താ? ടൈറ്റിൽ അല്ലേ. എഡിറ്റർ ആദ്യം വായിക്കുന്ന എന്താ? എക്സാമിനർ ആദ്യം വായിക്കണം എന്താ? ആദ്യം അല്ലേ, പേരല്ല വായിക്കുക, ടൈറ്റിലെ വായിക്കുക കേട്ടോ. ടൈറ്റിൽ ഡസൻറ്റ് കം ഫ്രം 1 day, 2 day or 3 day. It comes over years. Okay, so start writing your title. So that there we are done with our title. So who gets the first last one? Influence of customer satisfaction and purchase intention on GIP. That's a very plain title. Interesting അല്ല. ഇല്ല, എന്താണ് ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ളത്? ഉണ്ടാ? സ്റ്റഡി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മസാല ഉണ്ടോ അതില്? ഇല്ല. So you should add a spice to it. Let me see who have done. No, they have posted online. ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു PhD കൊണ്ട് എടുക്കണം. Yes, Amala, role of geographical indicators and culture code on purchase intention of consumers in Kerala. Thank you, Amala, for your response. You are the only one who have responded. I appreciate that. Role of geographical indicators and culture code. ഇതിലുള്ള തെറ്റെന്താ? കൾച്ചർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ഇല്ല, അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. റോൾ ഓഫ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. യു മൈറ്റ് വാണ്ട് ടു പ്ലഗ് ഇൻ യുവർ PC. Please help. Amala, I hope you are paying attention. Role of geographical indicators. വേഗം വന്ന് കുത്തിയോ, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം സ്ട്രീമിംഗ് പോകും. റോൾ ഓഫ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. നമ്മളുടെ മോഡലിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? Are you measuring geographical indicators there? No. So that's a mistake, Amala. Please correct that. Are you measuring culture code? Look at the model. No. So that is again a mistake on purchase intention of consumers in Kerala. So try to avoid Kerala as such. Amala, I hope you get my point. Anjali, assessing the impact of geographical indications on well-being of rice farmers in Kerala. Okay. Geography. Okay, rice. Anjali, I am unable to get your point. Assessing the impact of geographical indicators. We are not measuring geographical indicators here. That is one point. And we are not measuring well-being here. That is another point.
of rice farmers in Kerala. That's a particular sample. Maybe you don't have to mention that also. Okay. So please keep note of that, Anjali. Thank you for your response. So coming back, so why are we? Yes, yes. So who gets the first? ഇതിൽ കൂടുതൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ ഏതാണ്? വിച്ച് ടീം? യു ഡിസൈഡ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും, പക്ഷെ കൂടുതൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? താൻ പറ, അമൃത പറയൂ. That's very plain. Team 4 enhancing PA in empirical evidence. Yes, team 4 gets 100 points. Then ആരാ team 4? നിങ്ങളല്ലേ? Then which next? You get to choose the next. അടുത്ത next correct ആരാ? Dynamic effects of, yes, that's team 1, 75. Yes, team 1, please select the next one. Team 2, because team 3 has a major mistake, that's why. Okay, so team 2 gets 50 points and they get, that's okay. നമ്മൾ എല്ലാവരും തെറ്റും പഠിച്ചില്ലേ? Those who are online, we have a tea break here.
Yes, all of you, please be seated. Now that we have completed the exercise on title, please come to this slide. Please have a look at the screen. We have written down, we have gone through the exercise of writing the title. And now I hope you get the point that we write, not we have our own reasons to publish. We have our own reasons to write, to publish, but editor has different set of reasons. And we become successful in publishing when our objectives get aligned. നമ്മൾ model fit പറയില്ലേ, structural equation modeling, how much does the data fit with the model? There's a theoretical model here. We have collected data from 1,000 people. To what extent this data fits with the theory? That's what we do with confirmatory factor analysis and structural equation. To what extent they fit with each other. Likewise, to what extent our objectives to publish align with the objectives of the editor. And that is really very important when you are looking forward to publish not just your thesis but also your research paper. I would like to publish because I would like to have 2 papers to get my PhD degree. But when you dilute your intention, the quality of the journal also get diluted. And that is why even we just need to put 20% more effort to get published in a Scopus or Web of Science journal. നമ്മൾ ആ 20% മാത്രം ഡൈല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ 3,000 rupees കൊടുത്ത് പേ ചെയ്ത റിസർച്ച് പേപ്പർ അത് വെറുതെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണോ? അല്ലല്ലോ. എത്ര ദിവസത്തെ എഫേർട്ടാണ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ച് നമ്മൾ അതല്ലേ. നമ്മൾ 3,000 രൂപയ്ക്കോ ഒരു 1,000 രൂപയ്ക്കോ 5,000 rupees നമ്മൾ അതിൽ ആൾക്ക് വിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു എടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു 20% എഫേർട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മിസ്സായി പോയത്. Okay, so please have confidence in yourself and you find right match between your objectives and editor's objectives. And that is where we started off with the exercise on having a good title. Next we come to the research process. How do we write the abstract? So we have a research, we'll do in 5 minutes, okay? Only 5 minutes. 5 minutes കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നവർക്ക് മാത്രം മാർക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ടൈറ്റിൽ ചെയ്യാൻ. Next is we are going to write the abstract. Write the abstract is the story. I will tell you the story. This is my the research title. We have a research title. This is our research model. There are how many hypotheses? 1, 2, 3, 4, 5. There are 6, 7 hypotheses, and all of them are supported. All hypotheses supported on, and that's the end of the story. Now you write an abstract. Abstractly എന്തൊക്കെ വരണം എന്നുള്ള ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന്. You can discuss with each other, otherwise we'll ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. No, this is our ഇതെന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. Do we need to change the topic? Title, okay, now finalize upon it. Now all of you please tell me one time. ഞാൻ പറഞ്ഞ സജഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയേ. എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് സജഷൻസ്, നമ്മളും കുറച്ച് പേരുടെ മിസ്റ്റേക്സും സജഷൻസും ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഇനി അത് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിന്റെ നാളെ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോണ പേപ്പറിന്റെ ടൈറ്റിലാണത്. ഒന്നും കൂടെ ഒറ്റ ടൈറ്റില്, ഒരു ടീമിന് ഒരൊറ്റ ടൈറ്റില്. Those who are online, please write a title for yourself, which you will be sharing with all of us tomorrow evening. One single title. You can improvise on the existing one or you can frame a fresh one. It's totally up to your team. ഒരെണ്ണം മതി. ഒരു ടീമിന് ഒരു ടൈറ്റിൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മിസ്റ്റേക്സും സജഷൻസും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ. ഒരുപാട് നീളം കൂടാത്ത, ഒരുപാട് നീളം കുറയാത്ത, എല്ലാ വേരിയബിൾസും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത, എന്നാൽ അത്യാവശ്യമുള്ള വേരിയബിൾസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത, കേരള വരാത്ത വേണമെങ്കിൽ ഇടാൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇല്ല. അത് നമ്മൾ ഈ ലെങ്തി സെന്റൻസിന് കുറച്ച് ഭംഗിയാക്കാനുള്ള സൂത്രമാണ് ആ കോളൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഇനി പുട്ടേ കോളൻ, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് ദ ഗ്രാമർ ഓഫ് എ ലോങ് സെന്റൻസ്. അതാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോളൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇതൊരു പീസായിട്ടും ഇതൊരു ഫ്രേസ് ആയിട്ടും നിൽക്കും. യെസ്, പ്ലീസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. വൺ സിംഗിൾ ടൈറ്റിൽ ഫോർ യുവർ ടീം. Yes, please raise your hand if you are finished.
Please check the grammar. Singular, plural, evidence ആണോ, evidences ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക. GIP ആണോ, GIPS ആണോ, കൺസ്യൂമർ ആണോ, കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണോ, കൺസ്യൂമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്ട്രഫി ഉണ്ടോ, കൺസ്യൂമർ അപ്പോസ്ട്രഫി എസ് ആണോ, കൺസ്യൂമേഴ്സ് അപ്പോസ്ട്രഫി ആണോ? What is the difference between consumers, consumer? What is the pen? One single title, please make it fast. Can you please have a look at the board? Consumers apostrophe, consumer apostrophe s. Two different usages. Use the appropriate one if you want to use that word. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? Yes, yes. Last 30 seconds. Last 30 seconds. Abstract ഇല്ല, ടൈറ്റിൽ. നിങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ടൈറ്റിൽ ആയോ? പറ. Dynamic effects of customer satisfaction on purchase intention among GIPs, geographical indication products. Purchase intention among geographical products ന്റെ ഇടയിലാണോ purchase intention? Okay, yes, that's a good one. Yes. Influence of customer satisfaction on purchase intention of geographically indicated products, a cross cultural comparison. Very good. The moderating effects of customer satisfaction towards purchase intention of മോഡറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ല, അത് മീഡിയേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ്, മീഡിയേഷൻ ആണ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. മോഡറേഷൻ ട്രസ്റ്റ് സെല്ലർ ആണ്, ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് സെല്ലർ ആണ്. trust with seller towards purchase intention of geographical indicated products. ശരിയായില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറ. The moderating effects of Trust with sellers towards purchase intention of GIPs. ആ സെന്റൻസ് എന്തോ കുഴപ്പമില്ലേ? മോഡറേറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് സെല്ലർ. Is there a problem with this title? All of you please pay attention. The moderating effects of trust with seller towards purchase intention of GIP. എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. The moderating effects of trust with seller on ആണോ? അല്ലേ? ഓൺ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് യുവർ ടൈറ്റിൽ? Enhancing purchase intention among millennials and empirical evidence of geographical indicator products, GIPs. SM. An empirical evidence of എന്താ പ്രശ്നമുണ്ട്? Okay, so കറക്റ്റ് ആണ്. കേൾക്കുമ്പോ ശരിയല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടൈറ്റിൽ അബ്രിവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണ്ട. That's another point. Don't use abbreviations in the title. Write full names. Okay, that's great. So I think that's one of the best title. Now we proceed towards writing the abstract. So abstract, you can write only 250 words. Adariyalo. Springer journals, what are the two types of abstracts that you have seen? Emerald journals have purpose, design, findings, originality. Euro section. This is the emerald kind of journals. They have abstract, purpose, or paragraph, design, methodology, or paragraph, then findings, and finally originality. These are the mandatory and other implications, anganadella optional aayittullathundu. And here all together they allow 250 words. Springer, Trailer and Francis Sage journals, they allow one single paragraph with mostly 150 to 200 words. Okay, and it's really very, very challenging. The first sentence is, all of you please use this format. The first sentence,
ആരെങ്കിലും ഫ്രീ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. മഷിയില്ല. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഈസ് context of the study. Second is objectives. Third is sample and methodology. Fourth sentence, findings. Fifth sentence, implication. Only 5 sentences possible. This is the general format for writing an abstract. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാം. ഫൈൻഡിങ്സ് ഓൺലി. ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അബ്സ്ട്രാക്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു മെനി വേർഡ്സ്. So what I do is I write 5 lines. First, this is my framework. When I start writing the abstract, I write only 5 sentences. Then I improvise on those sentences. Then I check how many words are remaining, and based on that, so I have this format. So now you write. All of you can discuss with each other and write an abstract of only 5 sentences. I'll give you 3 minutes. Those who are online, I hope you are able to, if you are not able to read, I will share the points with you. Abstract, you start with the framework of having 5 sentences. First sentence is context of the study. Those who are online, I hope you are paying attention. Context of the study. Context of the study, research gap. അതെല്ലാം ഒരൊറ്റ സെന്റൻസിൽ വരണം. One single sentence. And then you write the second point is objective. Those are online, please pay attention. Third point is sample, the methodology. This descriptive study was conducted among a sample of 300. Our sentence endake vannu, study design vannu, descriptive study was conducted among a sample of 359. Sample size vannu, 359 consumers in India. Place scope vannu, and data was collected using a structured questionnaire. Data collection method vannu, data structured questionnaire, self-reported structured questionnaire, which was collected using convenient sampling. ഒരു സെന്റൻസിൽ എന്തൊക്കെ വന്നു? ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഇതൊക്കെ വരാമെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത്? ഞാൻ ഈ 5 റൂളിലോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ 5 പേജ് ആയിട്ട് മെത്തഡോളജി ചാപ്റ്റർ എഴുതുന്നത്, അല്ലേ? ആണോ? So first you learn. I suggest you to learn by writing this, using this framework. You please write down these points in your notebook so that you can use for further reference. And now I want all of you to write your abstract in 3 minutes. Make it fast. And your time starts now. Those are all 5 minutes. 3 minutes നുള്ളതോ സ്പീഡിൽ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനിവിടെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാനല്ല. അത് നിങ്ങളുടെ യുക്തി പോലെ തീരുമാനിച്ചോ. എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കേട്ടാ മതി. When you write the context, I overheard someone. When you write the context, don't use bhavana. Okay? Go to Google. But this is what I do. Go to Google, search for geography. What is a research problem? Geographical indication product. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക, ആ കീവേഡ് കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ? And okay, you write. Those who are online, please do a quick Google search on geographical indicator products, and I hope you find some statistics about the market scenario of geographical indicator products, and that becomes the context of your study. That becomes the research gap. നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് ബോറടിക്കുമ്പോൾ പറയണേ, നമുക്ക് ഈ പെട്ടിയൊക്കെ മാച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കാം. ബോറടിച്ചാ? എനിക്കും ബോറടിച്ചു. We'll go to some HR study. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫിനാൻസിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ? ടൂറിസം ഏതാ? എന്താ പറഞ്ഞേ? ഇല്ലൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇന്റൻഷൻ എമംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ? ഓക്കെ. Can you please get me pen? Ink ഇല്ല. ഓക്കെ, all of you. അയ്യോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈറ്റിലേക്ക് ഇനി ഫ്രഷ് ചെയ്തണ്ടേ?
വേണ്ട, ഇതൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നോ നോ, വി ആർ സ്വിച്ചിങ്. അവരൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങി, കുഴപ്പമില്ല. അബ്സ്ട്രാക്ട്, ശരി ശരി, മാറാൻ പാടായിരിക്കില്ലേ? മാറ്റട്ടെ. ഓക്കെ, എന്താ വേണ്ടേ? ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് വേണ്ടവരൊന്നും കൈപോക്കോ. 1 2. ഓക്കെ, HR വേണ്ടവർ പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്. ഒരാളുള്ളൂ. മാർക്കറ്റിംഗ് സംതിങ് എൽസ്. Marketing something else. Okay, so we'll go with, tell me one variable. Customer loyalty. Okay, those are online. We are switcher, we are changing the model. Customer loyalty. ടൈറ്റിൽ എഴുതാൻ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള്? അത്രേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. Customer loyalty. Thank you. And tell me some variables. Brand experience. Great. Brand experience, yes. Brand equity. Brand image. And finally, customer satisfaction. Okay, please pay attention. We are referencing customer loyalty with respect to online e-commerce sites. Okay, we have n number of online e-commerce sites: Amazon, Myntra, Flipkart, 1 2 3 4 5. So we are every marketer is their customers with Amazon, retain their customers with Flipkart, right? So how can I ensure that all of you will stick on to my brand itself? Okay, Amazon. I am a seller. I am a marketing manager of Amazon. So I want all of you to purchase only through Amazon. Ale? Otherwise, if I am with Flipkart, I want all of you to purchase from Flipkart. So I'm looking forward to having customer loyalty. So what are the antecedents of customer loyalty? When I had a look at the review of literature, I found a research gap that brand experience, website quality ഒക്കെ വരണം. ഇതില് വരും അല്ലേ? ഇതിന്റെ താഴെ വരും അല്ലേ? Price, yes. Great, thank you for that. PRICE. Great. Is one factor. Brand equity is another factor. Price competition is another factor. Price competitiveness and customer satisfaction is another factor, which will lead to higher experience of service quality, which will lead to higher customer loyalty.
And here I have a moderating factor, online brand participation in online brand communities. You heard of online brand communities? Now every marketeer, they deliberately have online brand communities. അത് കുറേ ലിറ്ററേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കോൺഫറൻസ് ഒരു ടൂറിസം സെക്ടറിലുള്ളത്. What they do is, Taj hotels or any resorts, for instance, all of you might be traveling a lot. They create their own community. Instagram. What is that? That's a brand community. അല്ലേ? ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പേജ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാവുകയാണ്. സോ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ബ്രാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വിൽ ലീഡ് ടു മോർ കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ പീപ്പിൾ ആർ ട്രൈങ് ടു അവർ കുറേ ഇതൊക്കെ ഇടില്ലേ, അതില് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫേഴ്സ് ഇടും. പിന്നെ എനിക്ക് പേര് പറയാൻ കിട്ടണില്ലല്ലോ, കുറേ പ്രൊമോഷൻസ് ഇടും. കോണ്ടസ്റ്റിൽ വിൻ ചെയ്യാൻ കുറെ കുറെ കോണ്ടസ്റ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ, ഹിറ്റ് ലൈക്ക് ബട്ടൺ, ബാഡ്ജ് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ, ബാഡ്ജ്, ടോപ്പ് ഷെയറർ ബാഡ്ജ് ഒക്കെ കിട്ടില്ലേ, ടോപ്പ് ഫാൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഓൺലൈൻ ബ്രാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ മോഡറേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. സോ ഐ ഹാവ് കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം, അത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. റൈറ്റ് ദ അബ്സ്ട്രാക്ട്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി, ടൈറ്റിൽ എഴുതണോ അല്ലേ ഫ്രഷ് ആയിട്ട്? ഇനി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. എന്നാ ലാസ്റ്റ് ആണേ. വേഗം എഴുത് പറഞ്ഞേ. കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി ടുവേർഡ്സ് ഇ കൊമേഴ്സ് സൈറ്റ്. ഇ കൊമേഴ്സ് എന്താ വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പറഞ്ഞോളൂ. ആമസോൺ അതോ എന്തെങ്കിലും ട്രാവൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ്, ടൂറിസം വേണോ? കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി, സർവീസ് ക്വാളിറ്റി, കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി. ആയി കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി ടുവേർഡ്സ്, മാറ്റി പറയരുത്, ടുവേർഡ്സ് ഓയോ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഓക്കെ. ഓയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? Okay. Yes, please make it fast. So there are n number of tourism travel planning apps. Which are they? But Make My Trip, Trivago, TripAdvisor. മതി. Will not finish on time, booking.com. Okay, so the context of the study is there are n number of, but you should find a statistic. Okay, there are n number of people are spending a lot of money on traveling. So that's the context of your study. So the spending pattern has increased, especially among millennials who don't save but rather use their savings for, there is no savings as such, but they spend more on the travel has become a lifestyle. So it's at the $3 billion industry with the compounded annual growth rate of 20% or something. So that's the context of your study. In that context, this study seeks to examine customers' loyalty towards travel planning apps and how to make them stick on to keeping on using I am Make My Trip. Okay. So, and the sample, this descriptive study, longitudinal study, this experimental study, these kinds of studies are mostly experimental, because they will create a website with 5 features. They will create website without 5 features. And ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്ത്. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റഡി, ക്രോസ് സെക്ഷൻ സ്റ്റഡി ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റനെയർ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടീം ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം, are you going for an experimental study, are you going for an explanatory descriptive study? You can decide, finalize in 4 minutes. Any time extension illa. Where is my phone?
Fix the title first. Fix the title first. Those who are online, I hope you are able to see the dependent variable is customer loyalty towards travel planning apps like Make My Trip, Trivago, TripAdvisor, and Goibibo. So we are trying to find what are those factors that will influence customer loyalty. How can I improve customer loyalty? Then from the review of literature, I found that brand experience, brand equity, price competitiveness, and customer satisfaction are different independent variables, which will have an influence on the experience of service quality, which will lead to higher customer loyalty. And this relationship will be moderated by, will be strengthened or weakened by customers' participation in online brand communities. So maybe you can pitch in your it's up to you, it's up to your team or your individual if you're sitting online. So maybe you can pitch in service quality, or you can pitch in customer loyalty or price competitiveness. You can decide. So now your task is to frame a title. Please frame a title fast. Then you have to write the abstract, which can have only 5 sentences. The 5 sentences, the first one is the context of the study. Second sentence, objective. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് പറയോ, മീഡിയേഷൻ പറയോ, മോഡറേറ്റഡ് മീഡിയേഷൻ പറയോ, ഒറ്റ സെന്റൻസ് അതെനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഐ വാണ്ട് ഓൺലി 5 sentences. The third sentence should be on the sample and the method used. Fourth one should be findings. So we, for the sake of commonality, we assume that all the hypotheses are supported, such that more participation in online brand communities will lead to higher loyalty. Moderation positive on. So there is a significant positive moderation. So that's the result I have got, and you have to write the implication one single line. Thank you, Anjali, for participating. I really appreciate that. Amala, Rohan, I request you to. No, okay, fine. Okay. Anjali, please write an abstract with 5 sentences. I have not typed it here. Context of the study, objectives. I hope you have written this somewhere for future reference. നിങ്ങളൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ എഴുത്.
explain the topic once more? Topic explain ചെയ്യണോ മോഡല്? Our research problem is our dependent variable is customer loyalty towards travel planning apps. So we have found the antecedents. അതിനെ കുറേയും കൂടെ എന്താ പറയുക സൈക്കോളജിക്കൽ മെക്കാനിസം ഹൗ ദിസ് കണക്ട് ടു ദിസ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് we have identified when this increases and thereby they increase, and in the presence of this factor will strengthen or weaken the relationship. See, I experience good service quality, but I don't feel like purchasing from Make My Trip. I feel like purchasing from booking.com. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഐ ആം പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഞാൻ അവരുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ഷെയർ ഐ എം എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ടർ. ലോജിക് മനസ്സിലായില്ലേ? I hope Anjali, Amala are writing. Please do.
Only 5 sentences to write. Please make it fast. Maybe you can have a sample look at the papers available online to see their. Initially, when I used to write papers, they will tell us use academic style of language. I always used to get this comment, use the academic style. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട്, നെവർത്തലെസ്, ഹൗവർ, അഫർമെൻഷൻ, ഈ വാക്കുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണതിനാണ് അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദ ലേണിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. So what do? We look at how others have written and we use that style. I hope you have done with the 5 sentences. If you are able to bring some statistics in the abstract, that will be really amazing to set the context of the study. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്, വേണ്ട. കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റി തുടക്കത്തിൽ വെരി ഗുഡ്. Which team has completed 5 sentences? Great, that's great. We'll give 1 minute so that they can also pay attention. Very good, very good. അതെ 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 അതെ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി, പർപ്പസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി, സ്റ്റഡി, അതെ 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 അതെ. അതാണ് ആ ആ ആ ആ ആ ആ പർപ്പസ് രണ്ടാമത്തെ വന്നില്ലേ, ഒബ്ജക്റ്റീവ്. വ്യത്യാസമുണ്ട്, വ്യത്യാസം രണ്ടും ഭയങ്കര വ്യത്യാസം. ആ പർപ്പസ് അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, സെയിം ആണ്. അതെ അതെ അതെ, ആ തുടങ്ങാം. അല്ല, രണ്ടും രണ്ടാണ്. പറ്റിയിട്ട് എഴുതണം. അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഡിമാൻഡോ. പർപ്പസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മിക്ക അബ്സ്ട്രാക്റ്റും പണ്ടൊക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നല്ല ജേർണൽസിലെല്ലാം അവരൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയും, എന്തിനാ ഈ സ്റ്റഡി. പർപ്പസ് ഉണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്, പർപ്പസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബോത്ത് ആർ ദി സെയിം തിങ്. പക്ഷെ എന്തിനാ, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ അതാണ് ഐ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലോ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. See, the purpose of this workshop is to teach research scholars how to write a paper. Sentence correct അല്ലേ? പക്ഷേ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? There is a high demand for quality research papers from Indian community. And in this context, this workshop seeks to discuss the topics. അപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓണത്തിന്റെ റെലവൻസ് ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഓണം നടത്തുന്നു. Okay, finish, complete. Yes, please finish. Last 1 minute. Anjali, I hope you're writing. Anjali and Amala, I hope you're writing. Anjali, you can share your screen, or if you have typed in the WordPad, you can post that in the chat window. I'll surely have a look at it and share feedback. And Anjali, one thing, I hope you're able to see both the board and the slides also. Please have a look. The video is on. You can see the board and the slides are also being shared, and I hope you can see both of them. It would be great if you can respond. Okay, yes ma'am. Thank you Anjali, thank you so much for responding. Anjali type ചെയ്തത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഇട്ടാൽ ഞാൻ മാത്രമേ കാണൂ, അത് അയച്ചിട്ടാൽ നന്നായിരുന്നു. I will have a look. Okay, great Anjali, thank you. Yes, team 1.
Finished? Yes. All of you, please pay attention. Stop writing. Stop writing. Yes. Amrita is going to read. Our title is Building and Sustaining Customer Loyalty Towards Travel Planning Apps. Thank you. In the press. ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുതിയിരുന്ന ടൈറ്റിലേക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായില്ലേ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് In the present era, traveling has become an indispensable part of our life as it saturates our life. The study tries to explore the impact of service quality on customer loyalty towards travel planning apps. This experimental study was conducted among 250 consumers in Alappuzha district, and the data was collected using structured questionnaire method and snowball sampling was used. The results indicate that there is a positive relationship between service quality and customer loyalty towards travel planning apps. The study recommends that the travel planning apps have to maintain good service quality by improving the brand equity, price competitiveness, and maximum customer satisfaction to maintain customer loyalty. No, what is the which variable are we trying to give more prominence? Make sure that it is listed, and in the abstract make sure all the variables are listed, because that is how. Yes, please pay attention. In the abstract make sure that all the variables are listed, unlike the title. Why? The algorithm, the software scans for the title, abstract and keywords. What happens is until we get publish, നമ്മളുടെ ത്വര എന്താ? പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ത്വര എന്തിനാ? Citations കിട്ടാനാണ്. Because that's a metric of our effectiveness of the study. So when you how will people cite my paper? When they get to see my paper. How can I make them see my paper? ഒന്ന് വായിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയുണ്ടോ? You have to make sure that the software makes them read this paper. How can you make the software read this paper? By giving in the appropriate keywords and all those metadata. So what is metadata? Data about data. So the entire information about the article is the abstract, which is the metadata. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം കീവേഡ്സ് കുത്തിക്കയറി പോകണമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം. സെക്ടർ, ടൂറിസം, ഇന്ത്യ, അതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. ടൈറ്റിൽ ഇത് വരരുത്, ആ ഭംഗിയാണ്. അബ്സ്ട്രാക്റ്റില് good work team 1. Yes, you get 100 points. That was good. Yes, who is next? Which team? Yes, team 2, please. $175. Yes, team 2. Okay. The title is Customer Loyalty Towards Travel Planning Apps. Does Service Quality Matter? Travel-related websites, social media groups, and booking applications has been pervasive and growing. The study examines whether service quality leads to customer loyalty among users of travel planning apps. An empirical study is conducted among Gen Z customers in India. From the study, it is evident that service quality influences the customer loyalty among Gen Z customers, and the study helps in adopting strategies by travel planning apps that can improve service quality and build customer loyalty among Gen Z customers. Third sentence.
An empirical study is conducted among Gen Z customers in India. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ടില്ല, ഒന്നില്ല. വരണം, അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടായി. The trip planning apps have been widely used in the travel industry. Service quality and customer loyalty perspective on online travel planning apps. The trip planning apps have been widely used in the travel industry. Happy and loyal customers are vital to success of any business. The customer loyalty is used to measure how your customers feel about your business or the experiences with your business. The aim of this paper is to investigate how brand experiences, brand equity, price comprehension, and customer satisfaction influence on customer loyalty. 250 valid replies were collected from the customers through using email survey method and exploratory factor analysis as well as structural equation modeling were used. The results confirm that service quality has to influence on customer loyalty. The empirical results indicated that the brand image has positive direct effect on customer loyalty towards travel planning. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇംപ്ലിക്കേഷനാ പറഞ്ഞത്. The empirical results indicated that the brand equity has positive direct effect on customer loyalty towards travel planning. The results confirm that service quality has influence on customer loyalty. എവിടെ എഴുതിയേക്കും? Title Generation Y Customer Loyalty on Travel Booking Apps. 1990s അവരെല്ലാം ഏണിങ്സ് വരുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകളും അതായത് നിലവിൽ കസ്റ്റമർ ലോയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം
ഒരു തവണ ബുക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാർ വീണ്ടും ബുക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതലും ട്രാവലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1990s അത്യാവശ്യം ഏണിങ്സ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് കൂടുതൽ പ്രാരാബ്ദങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാത്ത ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാവലിംഗ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ജനറേഷൻ വൈ ആണ് കൂടുതലും ഈ ട്രാവലിംഗ് ആപ്പ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ഈ പരസ്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജനറേഷനിലേക്ക് ചെയ്താലാണ് മാർക്കറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ, മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജനറേഷൻ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ 1990s-നും 2000-നും ഇടയിൽ Okay, an integrated model of service quality and online brand communities. Okay. Okay.
Yes. Okay. 110 words. Oh, great. How many words? 76. Uh-huh. Yes, yes. 89. How many words? വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുക 98. Very good, very good. Okay. Now, I don't know if this is right. Yes, yes, Anjali, I will come to you. If given a chance, please think you don't have to write. If given a chance, you have everybody. How many words? 95, great. So all of you have less than 100. Full story 100 words ഉണ്ടോ? ഏയ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? നമ്മളിനി എഴുതാൻ പോകുന്ന 7,000, 8,000 വേർഡ്സ് സ്റ്റോറി ലൈൻ ഫുള്ളി 100 വേർഡ്സ്. Does that give you a lot of confidence? Yes. If given a chance, you can add 2 sentences. Where will you add? You don't have to write. Just discuss with your team. Where will you add the next 2 sentences? വെറുതെ പറയരുത്. ചില ഒരു ടീം ഡാറ്റ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞു. ചിലർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ പറയാം. അതുകൊണ്ട് പലർക്കും യു പ്ലീസ് ഡിസ്കസ്. കാരണം യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഇംപ്രൂവ്. വേറെ ആളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കേൾക്കൂ. യെസ് അഞ്ജലി. Yes, I request all of you to please pay attention. Anjali has written a beautiful abstract. It starts with this descriptive study explored key considerations of travelers while using the online booking site Agoda and examined the effects of booking site quality, satisfaction, price competitiveness on consumer considerations. I appreciate that. Anjali, maybe you can bring in a more specific ഒരു ലൈനും കൂടി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്തിനാണ് ഈ സ്റ്റഡി എന്നുള്ളൊരു ലൈൻ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നന്നായിരിക്കും. But see, she has made it very specific with reference to users of Agoda. That is also possible. Okay. So it depends on the way. Yes, good work, Anjali. The data was collected using multi-stage random sampling method from 300 respondents using a self-reported structured questionnaire. Very good. The study indicated that A and B affect this one positively, while Agoda has to work on its booking site quality. Very good, Anjali. So you should add one more line with reference to implications. Adu shraddhikka. Now, all of you please have a look at the sampling method you have used. Is it right or wrong? നമ്മളൊരു അസംഷനിൽ വെറുതെ എഴുതിയതാണ്, എന്നാലും ശരിക്കും എഴുതിയതാണെന്ന് വിചാരിക്ക്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സർവേ മെത്തേഡ് അല്ലേ? സാമ്പിളിംഗ് എന്താ എഴുതിയ?
അതെ ആ ആഹാ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ അത് ജഡ്ജ്മെന്റിലല്ലേ അത് പർപ്പസീവ് ജഡ്ജ്മെന്റൽ കോട്ട ആണ്. പക്ഷേ അതിനെ നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. ഇപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് സി ആ കോണ്ടാക്ട് അല്ല യുവർ നെയിം പ്ലീസ് ഐ ഫോർ Vishnu, what you're telling is very appropriate and logical. We go to Alappuzha, houseboat travelers, travel tourists on a measuring. So we go to Alappuzha jetty, we stand there, every fifth person who comes in. But that is not probabilistic sampling because random sampling means every element in the population has an ഇല്ലില്ല മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആണ്. സി അങ്ങനെയാ നമുക്കത് ചെയ്യാനും പറ്റൂ. അവിടെ വരുന്ന എവറി ഫിഫ്ത്ത് പേഴ്സൺ സെവൻത്ത് പേഴ്സണിന് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. നമ്മൾ എത്രയാകുമ്പോൾ നിർത്തും? 500 സാമ്പിൾസ് ആകുമ്പോൾ നിർത്തും. When can we use regression? Only when the data is the data normal, when there is no bias and there is an equal representation of the population.
ചെയ്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും തന്നെ എഫേർട്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫോർ മീ പേഴ്സണലി ടു ഗോ ത്രൂ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. Finally come to doing the proofreading. Now submitting, every time you get a rejection, it takes you minimum 2-3 hours to resubmit, realign, reformat to based on that particular journal and cite from them. So both of them are equally important. We will get to see one tricky thing I have found is Thank you, sir. At this end of the session, I would like to thank Team Naturals, ASAP, and the all clubs in SD College. Thank you. January 2024, right? And this after acceptance, after proofreading, this paper will be published in June 2020.
ഹലോ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്താ
കണ്ടോ? അതാണ് ഇതിൻ്റെ. അപ്പൊ അത് നേരെ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയിക്കോളും. മനസ്സിലായില്ലേ?
Hello. Hello, testing. Hello. 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 Hello.
Good afternoon. Shall we start? We had a great lunch and it's very cool here inside. And it's not an analysis workshop, it's a very theoretical session. Don't sleep. Amala, Anjali, am I audible? Yes, has raised a hand. You are okay, Anjali. Am I audible? I hope I'm audible to Amala. Can you please post in the chat box? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So, just to have an overview, we saw the article structure. This is a structure of a STEM articles. An introduction. Yes, all of you please pay attention. We'll move quickly. Introduction paragraph. Something I had to share was the last paragraph should be the selling point. And what was the third point? Anybody noted? Gap, contribution, objectives. അല്ല തേർഡ് ഞാൻ പിന്നെ മാച്ച് എഴുതിയായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് contribution of the study, objectives of the study. Then make it here objectives. Gap, research gap, objectives and contribution. There is a gap and these are the objectives of my study and these are the contributions of my study. And most of the reviewers I have heard in different webinars that they read only the last part of the introduction section. Or please give too much focus on that particular paragraph. Nobody is going to read your review of literature. Not nobody, only 5% of reviewers may read the review part. Discussion. They focus on introduction, implication, and most of the professors I have heard, I don't know how true it is, they may not even read the results section because and data analysis part people make sure it is correct, so there is no point in me finding time, finding fault. It will be true only. That is why they have come up with this paper. Where they can go wrong is these portions, implications, introduction, so they spend time there. അപ്പോൾ നമ്മളത് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. Where do we spend most of our effort? Analysis. Seriously, ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. PhD ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞാൻ പോകാത്ത അനാലിസിസ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ഇല്ല. PhD കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിനായിരുന്നു പോകേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ വരയ്ക്ക് വേഗം ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിവ്യൂ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് വേഗം തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് കുഴിച്ചെടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ തിയറി ഓഫ് പ്ലാൻ ബിഹേവിയർ, പിന്നെന്താ ജോബ് ഡിമാൻഡ് റിസോഴ്സ് തിയറി, ഇതൊക്കെ ടാം, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് യൂടാറ്റ് മോഡൽ, ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് ദ്രവിച്ച സാധനങ്ങളാണ്. സോ യു ആർ അപ്പൊ ഭയങ്കര വ്യഗ്രതയാണ് നമുക്ക് ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത തിയറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ. Then what happens is reviewer says, how come this theory fits with this context? It doesn't fit. അപ്പൊ തീരെ പുതിയ തിയറി എടുക്കാനും വയ്യ, പഴയ തിയറി ആർക്കും വേണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യടോ ഇടയിലുള്ളത് TPB ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ട. So what you should do is try to have more than, you can have more than one theory. I hope all of you are aware about that. What is the theoretical framework? We are coming to that after the introduction section. What is your next? Review of literature. How do we write the review of literature? We'll not go back to that once again. You can either start from this side to that side. What is the heading that we write for review of literature? അതെല്ലാം കേട്ടിട്ടില്ല. Typically what I have seen is review of literature and hypothesis development. Theoretical framework and these are the typical headings that they have for quantitative papers. Review of literature review or review of literature and hypothesis development. Why we don't have a separate heading for hypothesis development? Because where does hypothesis come from? From the theory. അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് നല്ല ജേർണൽസിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണാറ്. വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഡെവലപ്മെന്റ്. Then we'll follow the logical order either from this side or from the other side. Anyway, you have to follow a logical order. That is all I wanted to share. Something that you have to take it, which is the theory that
comes here. Theory of planned behavior ആണോ? ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. സംബഡി വാസ് മെൻഷൻ. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ എന്തായിരുന്നു? പർച്ചേസ് ഇന്റൻഷൻ അല്ലേ? ഈ നിങ്ങളാണോ പറഞ്ഞത്? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞപ്പോ? ആരോ പറഞ്ഞു. ഞാനപ്പോ ലാസ്റ്റ് പറയാൻ, അയാള് സംസാരിച്ച് ലാസ്റ്റ് പറയാന്ന് വെച്ചു. പക്ഷെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ചോറിനുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് സംബഡി മെൻഷൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. പർച്ചേസ് ഇന്റൻഷന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ വരച്ച മോഡലില് ഡോണ്ട് മെൻഷൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിക്കോസ് വാട്ട് ഇസ് തിയറി ഓഫ് പ്ലാൻ ബിഹേവിയർ? സബ്ജക്റ്റീവ് നോംസ്, വാല്യൂസ്, ബിലീഫ്സ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇന്റൻഷൻ. സോ വി ആർ മെഷറിംഗ് പർച്ചേസ് ഇന്റൻഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും തെറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഒരിക്കലും വേരിയബിൾ നെയിംസ് തെറ്റിക്കരുത്. അപ്പൊ ഡെസ്ക് റിജക്ഷനാ. ഒരു കാരണവശാലും അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്ത വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് അത് മാറ്റുക. അതല്ലാണ്ട് ഇത് തന്നെ എഴുതണം എന്ന് എവിടെയും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ദിസ് ആൻഡ് യുവർ ടൈറ്റിൽ ഷുഡ് മാച്ച് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. Make sure about that. Coming to review of literature and theoretical framework, make sure you have a theoretical framework. Honestly speaking, ഞാൻ തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എന്റെ വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ അഷെയിംഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് വേണം എന്നറിയാലോ. ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എപ്പോഴാ? എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ. ഇതെന്താ ഇവിടുന്ന് ഒരു ചാപ്റ്റർ വന്നതിൽ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്. പക്ഷെ ദൈവം സഹായിച്ച് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ നന്മ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര തിയറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി. 2 തിയറീസ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മോഡലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക് ദാറ്റ് വേ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഐ വാസ് ടു ലക്കി, ഓവർ ലക്കി ടു ഹാവ് സച്ച് എ തിയറി, good fit theory. Otherwise it doesn't happen. So what you should do is, if you are in the beginning stage of your research, identify the right appropriate theory. How do you find the appropriate theory? How do you find the appropriate theory for your research model? Please tell me. Same context തന്നെ. Theory. You heard of review metrics? Review metrics ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? അല്ല. You write a research metrics like this, those who are doing the review of literature, you can just go to Google's images and search review metrics. Please have this. ഒരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുക. വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ്? ദിസ് ഇസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ യു റൈറ്റ് എ പേപ്പർ ഓർ വെൻ യു ഡു എ റിവ്യൂ ഓഫ് യുവർ തീസിസ്, ബിക്കോസ് during the initial stages we are interested in finding a topic. Once we finalize a topic, we are interested in understanding the methodology. അപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ആ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ മെത്തഡോളജി മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നമുക്ക് അടുത്ത ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, അനാലിസിസ് പാർട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അനാലിസിസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, അത് അപ്പോഴേക്കും മാസങ്ങളും കൊല്ലങ്ങളും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ എന്താ വായിച്ചത് നമുക്ക് ഒരു ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഐ സ്ട്രോങ്ലി സജസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു പ്ലീസ് ഹാവ് എ റിവ്യൂ. ഒരു ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു എക്സൽ ഷീറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഹെഡിങ്സ്, ഓതേഴ്സ്, ഇയർ, ടൈറ്റിൽ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ പല സമയത്ത് പല പേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ലേ വായിക്കാൻ. യു ക്യാൻ സോർട്ട് ഇയർ വൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ഉപകാരപ്പെടും. ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹെഡിങ്ങുകളിൽ നമ്മളുടെ യുക്തി അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റുക. ഇതിനൊന്നും സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. പീപ്പിൾ ഫോളോ ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റ്. എനിവേ യു ഹാവ് എ ഫോർമാറ്റ്. വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു സജസ്റ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഹാവ് എ സെപ്പറേറ്റ് കോളം ഫോർ തിയറി.
So maybe in this particular model, you may see your theory of planned behavior. Sometimes you may see, say, it's not UTAT model. For instance, in HR, what we usually have is overlapping theories: the job demand resource theory, work motivation theory, self-determination theory. You can find intention to stay, turnover intention, employee turnover intention. The same variable is discussed using job demand resource theory, work motivation theory, self-determination theory. So I'm confused which theory fits my context. What do we do then? We do the review of literature. We have a separate column for what are the theories used in each paper. So this paper has used one theory, theory X. This paper has used theory Y. This paper has used a combination of theory X and Y. So which theory fits my study context? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാസ്റ്റ് തിയറി കണ്ടുപിടിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് during these times I find it helpful to go to the parent paper of the theory. ഞാൻ ഇവരെ ഒന്നും വായിക്കാതെ S.J. Nettols 1971 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയറി ഓഫ് പ്ലാൻ ബിഹേവിയറിന്റെ പേപ്പർ എടുക്കും. അതില് ഇഫ് ഇദ്ദേഹം ക്ലൂക്കി 2010, suppose he has discussed something similar to the model that we have drawn right here. അദ്ദേഹം തിയറി ഓഫ് പ്ലാൻ ബിഹേവിയർ ഇതുമായിട്ട് നമ്മളെ പോലെയുള്ള റിസർച്ചറാണ്, ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് വേർതിരിച്ചിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഇസ് ഐ വിൽ ഗോ ടു ദ പാരന്റ് റിസർച്ചർ ഹു ഹാസ് റിട്ടൺ ദിസ് തിയറി ഓഫ് പ്ലാൻ ബിഹേവിയർ ഓർ ജോബ്. അപ്പൊ അതില് സർപ്രൈസിംഗ്ലി വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഇസ് ഭയങ്കര എലാബറേറ്റ് മോഡൽസ് ആണ് എവറി തിയറിയുടെ പാരന്റ് പേപ്പർ, സെമിനൽ ഒറിജിനൽ പേപ്പർ. കുറേ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു 2 ലൈനിൽ വായിക്കുന്നത് 10-30 പേജ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കത്തും, സീരിയസ്ലി സത്യമായിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഈസ് റിയലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് റീസെർച്ച്. No editor will accept your paper if you are not grounding your research model on some underlying theoretical framework. So how do I identify the theoretical framework? By listing out the theories that have been used in this context. So again, another trend over the last 10 years is what they say is they don't use single theory alone. Rather, they use multiple theories to explain a research framework. അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ തിയറീസിൽ അഗെയിൻ റൂൾ ഓഫ് തമ്പ്, ഞാൻ രജിസ്ട്രാർ ജേർണലിന്റെ എഡിറ്ററിന്റെ വെബിനാർ കണ്ടത്, ഡോണ്ട് യൂസ് മോർ ദാൻ 2 തിയറീസ് ഇൻ എ റിസർച്ച് മോഡൽ. ഒന്നിൽ കൂടണം, 2ൽ കൂടാതെയും പാടില്ല. അവർ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് തിയറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കുറെ ആൾക്കാർ വെബിനാറിൽ ചാറ്റിൽ വഴി എഴുതി ചോദിച്ചു. കാരണം തിയറി ആണ് ഒരു മെയിൻ സംഭവം. നമുക്ക് ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ലീഡ്. ദർ ഇസ് നോ തിയററ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി, റിജക്ഷൻ, എൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറി. So how do you identify the theory? നമുക്ക് കുറേ സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി, സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് തിയറി, സോഷ്യൽ ക്ലാരിറ്റി തിയറി, ഇതെല്ലാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വരുന്നതിലും എളുപ്പം ഇറ്റ് ടേക്സ് ലെസ് ടൈം. ഐ ഫീൽ യു ഹാവ് സച്ച് എ മെട്രിക്സ്. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറീസ് ഏതൊക്കെയാണ്, എന്നിട്ട് കോമൺ തിയറീസ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്ത് വരാം. വെൻ യു ഫൈൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ തിയറീസ്, ഗോ ടു ദ സെമിനൽ പേപ്പർ and anyway you take a printout of the seminal parent paper and understand the theory very thoroughly. That's really very important because it is very easy to connect theory when you write the hypothesis. Review of literature and hypothesis development, avade theory എഴുതിയാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പാ. based on the theory of planned behavior and the evidences in existing literature, it is hypothesized that X is related to Y. ഡിസ്കഷനിൽ വരുമ്പോ ആ സൂത്രം നടക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇവര് തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയത് എന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സെമിനൽ പേപ്പർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ തിയറി ഏതാണെന്ന് നമ്മളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്ന തിയറി ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിമം build a research model that will give you at least 3 research papers. So obviously you will not be able to connect using a one single theory. So you will need a minimum of 2 theories. ഈ തിയറീസിന്റെ പാരന്റ് പേപ്പർ ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് ലിറ്ററലി പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വരച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ തിയറിയിൽ ഡൈല്യൂഷൻ ചെയ്താൽ you will not get through at any cost. കാരണം
maybe self-determination theory. They have 3 factors. ആ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒരൊറ്റ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസർച്ച് വർക്കിൽ, നമ്മൾ PhD ചെയ്യുന്ന റിസർച്ച് വർക്കിൽ ബന്ധമായിട്ട് തിയറി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. തിയറി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു സൂത്രപ്പണിയില്ല. You list like this, boil down, identify the most commonly used theories, and try to see if you can combine an older theory and a new fresh perspective, and that is what goes best along. Okay, so please take care of theoretical framework for the paper you're doing for the research international seminar. Please try to entrepreneurship intention, that's a theory. Purchase intention, there's a theory. Employee commitment, there's a theory. You identify which, there are n number of theories, identify which suits my context, which is the most commonly cited one. Our context in ഏറ്റവും least cited one ഏതാണ്? Can I have a blend of both theories? Give a try for sure. Okay, yes. So that was about theoretical framework and hypothesis development.
സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ റിസർച്ച് അജണ്ട. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഡലിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്: ഗവേണൻസ് പ്ലസ് റിന്യൂവൽ പ്ലസ് ഓണർഷിപ്പ് പ്ലസ് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ്സ് ഫാമിലി ഫാം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. പക്ഷേ ഈ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ സ്കെയിലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റൽ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതായത് ലാസ്റ്റ് ഓണർഷിപ്പ്, ഫാമിലി ഗ്രാവിറ്റി, വെൽത്ത് എന്താന്നുള്ള എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. റിസർച്ച് അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ആളുകൾ ഈ തിയറിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ തിയറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? തിയറി അല്ല, കൺസെപ്റ്റൽ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റൽ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഗവേണൻസിന്റെ വേറെ സ്കെയിൽ കണ്ട് ആ സ്കെയിൽ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഗവേണൻസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പഠനം ചെയ്ത് അതോ ഇത് 4 കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിക്കണം? എങ്ങനെയാ അതിൻ്റെത്? എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഇത് ഞാൻ ചെറിയ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഗവേണൻസ് മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്യാതെ മിനിമം ഒരു 2-3 ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ മെഷർ ചെയ്ത് എംപിരിക്കൽ പേപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എംപിരിക്കൽ പേപ്പർ ദാറ്റ് വാലിഡേറ്റ്സ് ദിസ് കോൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ. അതെ, ഇതിന്റെ തിയറി എന്താ? ഓക്കെ ഓക്കെ, അതെ അതെ, അതായിരിക്കും ഏജൻസി തിയറി ആയിരിക്കും ഫിറ്റ് ആവുക. അല്ല, ഏജൻസി തിയറിയിൽ നിന്നും കോൺസെപ്ച്വൽ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ആ കോൺസെപ്ച്വൽ മോഡലിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് താങ്കൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൺഫേം ചെയ്യും. അതന്നെ അതന്നെ. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആൻഡ് കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആൻഡ് കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്? തെറ്റിക്കോട്ടെ, പറ. കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ, നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു ബൗണ്ടറി, അത് എങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം, എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി. പക്ഷെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനം, ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറിയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. Thank you so much. What is your suggestion, please? Your comments on theoretical framework and conceptual framework? തിയറിറ്റിക്കൽ പറയുമ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ സർട്ടൻ തിയറിയാണ്. മറ്റേ കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണക്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ്. Okay, thank you. What is the difference between theoretical framework and conceptual framework? തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയുടെ ഇതാണ്. കോൺസെപ്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കുറെ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുറെ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു മോഡൽ നോക്കും. എന്നിട്ട് അത് തന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയില്ല, ഐഡിയ ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ച്. Which is broader? ഇവിടെ ഒരു അംബ്രല്ല ഉണ്ട്, താഴെ ഒരു അംബ്രല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ആരാണ്? തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക്. And from the theory, larger theory, there are n number of concepts. From those n number of concepts, we are picking a couple of concepts, a couple of constructs, and building a connect, a relationship, and this is the conceptual framework of our study. So which is broader and which is narrower? ഇനി കോൺസെപ്ച്വൽ ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? കോൺസ്ട്രക്റ്റുകൾ, വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. വേരിയബിൾസിന്റെ താഴെ എന്തുണ്ട്? അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഐറ്റംസിന്റെ ഡാറ്റ ഉണ്ട്. കണക്ട് ശരിയായ? ആ ഫണല് ശരിയായോ? ഏറ്റവും മേലെ തിയറി ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ബിഹേവിയർ. ആ തിയറി ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ബിഹേവിയറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സബ്ജക്റ്റീവ് നോംസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇന്റൻഷൻ. ഇനി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത് 3 ഇനി സബ്ജക്റ്റീവ് നോംസ്, because she is my friend and she is doing online purchase, I am also doing online purchase. Subjective now.
പിയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഫാമിലി പ്രഷർ, ഇതൊക്കെ കാരണം വി ഹാവ് എൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, പ്രോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിംഗ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു മൈ പർച്ചേസ് ഇന്റൻഷൻ ടുവേർഡ്സ്. ഇനി പർച്ചേസ് ഇന്റൻഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? യൂസിങ് 4 ഐറ്റം സ്കെയിൽ, 5 ഐറ്റം, 10 ഐറ്റം. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫണല് ശരിയായില്ലേ? രണ്ടും സിനോണിമസ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തീസിസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി, റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതി, റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ താഴെ നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് എഴുതി, ആ തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ചാപ്റ്ററിന്റെ താഴെയാണ് കോൺസെപ്റ്റൽ ദിസ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റൽ മോഡൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് മെത്തഡോളജി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കോൺസെപ്റ്റൽ ഫ്രെയിംവർക്കിൽ വന്ന വേരിയബിൾസ്, കോൺസ്ട്രക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സാക്ട്ലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ? ഓക്കെ, രണ്ടും സെയിം അല്ല, രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ഒന്നിന്റെ താഴെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അത് ക്ലാരിറ്റി വേണം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മള് മെഷർമെന്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണോ? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആർട്ടിക്കിൾ ഒക്കെ അയക്കില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പബ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കല്ലോ മിസ് പറയുന്നത്, അപ്പൊ അതിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ചോദിക്കുവോ വാലിഡിറ്റി? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏതിൽ ചെയ്യുമ്പോ, ആര് ചെയ്യുമ്പോ? ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ അല്ലേ? ഓ, ഡോണ്ട് യൂസ് ഭാവന ടു മേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ. ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യുമല്ലോ, ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട്. ആണോ? അതിനൊരു 5 മിനിറ്റ് മതി. ആ, വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല, വാലിഡ് അല്ലാണ്ട് വരില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാവന യൂസ് ചെയ്യാതെ ക്വസ്റ്റ്യനെയറിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഭാവന യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. മറിച്ച് അഡാപ്റ്റഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ബിൽഡിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ഈസ് എ PhD വർക്ക് ആസ് സച്ച്. ആരെങ്കിലും സ്കെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പേപ്പേഴ്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഒന്നൊന്നര അല്ല, 10 പേപ്പറാണത്. നെവർ ട്രൈ ടു ബിൽഡ് എ സ്കെയിൽ അൺലെസ് യു ആർ, എന്താ പറയാ, മതിലിനോ ചേർത്ത് നിർത്തല്ല, മതിലിന്റെ അകത്തല്ലെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം സ്കെയിൽ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. Otherwise, for a PhD, please don't develop a scale of your own, because it's a Herculean task which requires lot of effort and time. You have to generate a pool of items, then you have to do the pilot study, then you have to collect data from a different sample. 500 പേര്, ആദ്യം 200 പേരിൽ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ചെയ്യണം, പിന്നെ ഒരു 600 പേരിൽ നമ്മൾ കൺഫർമേറ്ററി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ആ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെയറിന്റെ എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് കൺഫർമേറ്ററി ഫിറ്റിന്റെ മെഷർമെന്റ് മോഡലിംഗ് ചെയ്യണ്ടേ? അതാണ് റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി. റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10-25 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പ്രഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി, ഇൻക്രിമെന്റൽ വാലിഡിറ്റി, കൺകറന്റ് വാലിഡിറ്റി, ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി, ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് കൺഫേം ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ മോഡലിലോട്ട് ബ്രാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്കെയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. വെൻ യു പബ്ലിഷ് എ ന്യൂ സ്കെയിൽ യു ഗെറ്റ് ഹെൽ ലോട്ട് ഓഫ് സൈറ്റേഷൻസ്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ജേർണൽസിൽ സ്കെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ആയി വരൂ. അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്, ഐ പ്രസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് വെൻ വി കളക്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് വാലിഡിറ്റി റിലയബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഹൈപ്പോസിസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്ത് പറയാഞ്ഞത്. യു കളക്ട് ഡാറ്റ ബിഫോർ ഹൈപ്പോസിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ്, യു ഹാവ് ടു ഡു ദ കൺഫർമേറ്ററി ഫാക്ടർ അനാലിസിസ്. വാട്ട് ഇസ് കൺഫർമേറ്ററി ഫാക്ടർ അനാലിസിസ്? അല്ല, അയ്യോ, അതതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റിലയബിലിറ്റി. Okay, we'll come to that. Results പറയുമ്പോൾ ആ ഓർഡറിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. Now we have completed title, abstract, review of literature and theoretical framework. ഇപ്പൊ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, don't use very age old theories. Try to come up with a blend of old and new theories. ഇനി എഴുതുമ്പോൾ നല്ല ജേർണൽസിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എവറി ലിങ്കേജ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ത്രൂ എ തിയറി. മീഡിയേറ്റിംഗ് റോൾ ഓഫ് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി, എന്നിട്ടല്ലേ നമ്മൾ മീഡിയേറ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എഴുതുന്നത്. ഇവിടെയും തിയറി മെൻഷൻ ചെയ്യണം. മോഡറേറ്റിംഗ് റോൾ ഓഫ് ഓൺലൈൻ ബ്രാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, അവിടെയും സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി. വാട്ട് ഇസ് സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി? ഐ നോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് സം സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഞാനോട് വരുമ്പോൾ, ഞാനോട് ST കോളേജിന്റെ ടീച്ചറാണ്.
അല്ലെ? അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സോഷ്യൽ അഫിലിയേഷന്റെ ഭയങ്കര നീഡാണ്. സ്ത്രീകൾ ആസ് എ ലേഡി, ആസ് എ മുസ്ലിം, ആസ് എൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ആസ് എ പട്ടിമറ്റം മെട്രോക്കാരി, അങ്ങനെ അങ്ങനെ വി ഐഡന്റിഫൈ അവർ സെൽഫ്. So based on the social identity theory, it is presumed that people, customers who are part of the online brand community will associate more with the brand, and hence their customer loyalty will be higher. Accordingly, the following hypothesis is postulated. പട തിയറി വന്നാണ്ടാ ഇതേപോലെ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എവറി ലിങ്കേജസ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ത്രൂ എ തിയറി. നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു തിയറി കണ്ടുപിടിക്കും, എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാതും കൂടെ എഴുതുക. അപ്പൊ ആ പോയ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വരും. അവർ പറയും ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ഹെഡിങ്, മീഡിയേറ്റിംഗ് റോൾ ഓഫ് സർവീസ് ക്വാളിറ്റി, അവിടെ സർവീസ് ക്വാളിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ, ചെറിയ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, എംഡിക്കൽ സ്റ്റഡീസും കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റഡീസും, പിന്നെ അതിന്റെ തിയറി. Accordingly, there is a mediating role of this in the relationship between this and this. അടുത്ത ഹെഡിങ്ങിൽ moderating role of ഓൺലൈൻ ബ്രാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഓൺലൈൻ ബ്രാൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ, കുറച്ച് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി തിയറിനെ പറ്റിയ ഒരു ലൈൻ, എന്നിട്ട് അത് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാവുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ എവറി ലിങ്കേജസ് ഷുഡ് ബി തിയറി ബൗണ്ടഡ്. കേട്ടോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു അവിടെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ തിയറീസിന്റെ ഉപയോഗം വരിക. നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയോ, 1 2 3 4 5 5 റിലേഷൻഷിപ്പിന് 5 തിയറി അങ്ങാണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് PhD തീസിസിന് കയറിപ്പോയി. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ ചെയ്യും, നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ചെയ്യും. കുറെ കൊല്ലം മുമ്പായതുകൊണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി. പക്ഷെ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദാറ്റ് റിസ്ക്. മേ ബി യു ക്യാൻ നോട്ട് ദിസ് ഡൗൺ ഇഫ് യു വാണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സാർ ഇത്രയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കോൺഫറൻസിന് പേപ്പർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണേ. ഒന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു തുടക്കം ആവുമല്ലോ നമുക്ക്. തെറ്റിക്കോട്ടെ, ഒരു ചെറിയ ഇതൊന്നും എഴുതിയെടുക്കോ. റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി, can you what is exclusion criteria, inclusion criteria, what is that? Who can be part of your population, who cannot be. So people who have not made at least even one single online purchase അവർ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ശരിയാവോ? So that's a exclusion criteria. People who have not purchased even once are excluded from the study. Inclusion criteria, 13 വയസ്സുള്ള പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഇല്ലാത്ത എന്റെ മോള് നിങ്ങളുടെ സാമ്പിളിൽ പെടുവോ? Exclusion criteria. Inclusion criteria, consumers above the age of 18 years, employees with at least 1 year of experience. HR ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയണം employees with at least 1 year of experience with the current organization. Inclusion criteria, exclusion criteria പറ്റുന്ന ഒരു സെന്റൻസേ വരൂ, പക്ഷെ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം എഡിറ്റർ ഗെറ്റ്സ് എ ഫീൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so please use this is my checklist for my use. ഞാൻ അതേപോലെ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്. it makes things easy for me. കാരണം നമ്മൾ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാം എപ്പോഴും ഓർക്കില്ലല്ലോ. സോ ഐ കീപ് ദിസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത് വന്നോ ഓക്കെ വന്നു. സാമ്പിൾ സൈസ്, നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് കോമൺ മെത്തേഡ് ബയാസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ? ഞാനൊരു സജഷൻ പറയാണേ. റിസർച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ സ്റ്റേജിൽ പരമാവധി അനാലിസിസ് വർക്ക്ഷോപ്സിന് പോവാ. ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റേജിൽ മോഡലൊക്കെ ഫൈനലൈസ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ്. കാരണം നമുക്ക് അനാലിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് മനസ്സിലായാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യണോന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായാ? എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അതിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ആസ് സൂൺ ആസ് യു ജോയിൻ ഫോർ റിസർച്ച്, ഇന്ന് ഒരു ദിവസം, ഒരു മാസം, ഒരു വർഷമോ പരമാവധി അനാലിസിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 10 വർഷം അനാലിസിസ് വർക്ക്ഷോപ്പിനെങ്കിലും പോവാ. നമ്മൾ പിന്നെ സ്വയം ചെയ്യേ വേറെ ആൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ വെറുതെ പോയി കേട്ടിരിക്കുക. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം, മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പോയി കേട്ടിരിക്കുന്നുള്ള ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ കേട്ട് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് സ്ഥിരം എയ്ഡഡിലൊക്കെ ജോലിയുള്ളവർക്കൊന്നും ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള നേരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവരൊക്കെ പുറത്ത് കൺസൾട്ടിങ് വർക്ക് കൊടുക്കും. ബട്ട് you get an idea what to measure. Okay, so please take my request very seriously. Please go to as much as analysis workshop as possible before you finalize the questionnaire. Okay, because you want to do a structural equation modeling because that is a trend, but ultimately what happens is you don't collect your dependent variable in an interval scale. എന്ത് ചെയ്യും?
ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ, നോമിനൽ, ഓർഡിനൽ, ഇന്റർവെൽ, റേഷ്യോ. ഇന്റർവെല്ലിൽ മെഷർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റഡ് മീഡിയേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ തീർന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ പറ്റാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ അനാലിസിസ് വർക്ക്ഷോപ്സിന് പരമാവധി ഈ ടൈമിൽ പോവാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, then reporting style. You should have a look at the research papers in your domain. What do you first report? Descriptives. This study comprised of 251 females and 397 males. ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റഡി നടത്തുക ഇവിടെ ഇന്ന സ്ട്രീമിലുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ ഹാഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻകം ഓഫ് സാമ്പിൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത്, നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ആർ സോ മെനി അണ്ടർലൈങ് അസംഷൻസ്. അവിടെയാണ് ഈ കോമൺ മെത്തേഡ് ബയാസും നോർമാലിറ്റി ചെക്കും ഒക്കെ പറയുന്നത്. Honestly speaking, no data in social science, whatever you and me are doing with the sample size of 500 or 6,000 or even 1,000, it is not normal. ആ നോർമൽ ആണെന്ന് പറയുന്നവർ കള്ളം പറയുന്ന. 1000 ഡാറ്റയിൽ ഒന്നും നോർമാലിറ്റി കിട്ടില്ല. സോ വാട്ട് ഡു വി ഡു? നോൺ പാരാമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. So what do? We check for things like skewness, kurtosis, scatter plot, residual plot ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഡാറ്റ ഈസ് നോർമൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഡാറ്റ ഈസ് നോട്ട് നോർമൽ. ഡാറ്റ ടെൻസ് ടു ബി നോർമൽ. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണത്. ഡാറ്റ ടെൻസ് ടു ബി നോർമൽ ഫ്രം ദി by examining the skewness and kurtosis plus or minus 1.96 ഇടയിലാണ്. So and from a visual interpretation of the scatter plot അല്ലെങ്കിൽ residual plot, it is inferred that the data tends to be normal and hence we proceeded with structural equation modeling. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതല് ഈ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് അനാലിസിസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്സ്, പേരും നാളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം ഇതാണ് വരേണ്ടത്. ഡാറ്റ ക്ലീനിങ്, ഡാറ്റ നോർമാലിറ്റി, ഡാറ്റ അസംഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് എഴുതല് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, അവർ അതിന്റെ വാല്യൂസ് ഒന്നും നോക്കാൻ പോണില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ധാരണ ഉണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. അപ്പൊ അത് എഴുതാൻ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കാൻ. പ്ലീസ് റൈറ്റ് റിസൾട്ട്സ് എന്നൊരു ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് റിസൾട്ട്സ് ഹെഡിങ് എഴുതോ. നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് സാമ്പിൾ ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സാമ്പിളിന്റെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഏജ്, ജെൻഡർ, ഏജ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്. ഇനി അതേ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ സെയിം പാരഗ്രാഫ് റിപ്പോർട്ട് ഡാറ്റ നോർമാലിറ്റി. അതേ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ഇത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു ഹാഫ് എ പേജ് അല്ലേ, ഇതേ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് കോമൺ മെത്തേഡ് ബയാസ്. നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് മിനിമം ഒരു സ്കോപ്പസ് ഓൺലിയിൽ മാത്രം എഴുതി നോക്കിയേ, ഉറപ്പായിട്ടും കയറിപ്പോ. നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടാ. അവര് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാം ഇതൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ്. 10 എണ്ണത്തിൽ ഏതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നറിയോ, 10 എണ്ണത്തിൽ ഒരു 8 എണ്ണമെങ്കിലും കയറിപ്പോവും. അപ്പൊ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും. അതന്നെ, അത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ വരും. മെഷർമെന്റ് മോഡലിലാണ് റിലയബിലിറ്റി. ഈ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് മെഷർമെന്റ് മോഡൽ അനാലിസിസ്, അവിടെയാണ് റിലയബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും വരിക. സീരിയസ്ലി ഞാൻ കള്ളം പറയല്ല കേട്ടോ, ഇതൊരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മളപ്പോ ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡസ്റ്റ് റിജക്ഷൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10ൽ 7 ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവ്യൂലോട്ട് പോകും. നമ്മളെവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ, ഡെസ്ക് റിജക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ സമയം അല്ലേ, ആണോ? How many of you have tried submitting? You should seriously start submitting. കാരണം പറയില്ലേ, ഫസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വരുത്തണോ അടുത്ത വർഷം വരുത്തണോ എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് എ സ്മോൾ പേപ്പർ വിത്ത് യു, ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേ. പോയ സ്പീഡിൽ വരുന്ന നമ്മൾ മാത്രമല്ല അറിയണുള്ളൂ, ദൈവം അറിയും, വേറെ ആരും അറിയണില്ലല്ലോ. പിന്നെന്താ, നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം, ട്രസ്റ്റ് മീ, നമുക്ക് ആർക്കും ക്വാളിറ്റിയിൽ കുറവില്ല. നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം, അപ്പൊ ആത്മവിശ്വാസം വളരണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് തിരുത്താൻ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അവസരം കൊടുക്കണ്ടേ. You try to build a paper on whatever small tips I have shared. You submit to a Scopus only or C or otherwise a C category journal. Get the review.
ഇതല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു എയും എ സ്റ്റാറും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. നമ്മളിങ്ങനെ തിരുത്തി തിരുത്തി വെട്ടി വെച്ച് 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 ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കമ്മിങ് ബാക്ക്. സോ ഐ വാസ് മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ദ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. Okay, you have this checklist, and I am sure you will get through the desk review if you have all these points. So the next paragraph is about measurement model analysis. അവിടെയാണ് reliability, validity. So validity, you report the convergent validity, discriminant validity, അതെല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞു പോകും. ഈ സ്കെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മളായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് 2 പേജ് എഴുതേണ്ടി വരും. ഇൻക്രിമെന്റൽ വാലിഡിറ്റി, പ്രൊഡിക്റ്റീവ് വാലിഡിറ്റി, കൺകറന്റ് വാലിഡിറ്റി, ക്രൈറ്റീരിയൻ വാലിഡിറ്റി, ഫേസ് വാലിഡിറ്റി, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതിനെല്ലാം കഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ ആളുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സ്കെയിലേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ്. ഇഫ് യു പ്രിഫർ ടു ചൂസ് എ സ്കെയിൽ ഓഫ് യുവർ ഓൺ, ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഫൈൻ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് സൈറ്റേഷൻസ്. ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു നോ വാട്ട് സ്കെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ആൻഡ് യു ഫോളോ എവറി സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ സ്കെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നേരെ വേറെ അടുത്ത ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലോട്ട് പോകും. അഡാപ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ വെറുതെ കൺവേർജന്റും ഡിസ്ക്രിമിനന്റും മാത്രം മതി. എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കെയിലിന് നമ്മൾ ലൈക്ക് എംപ്ലോയീസിന്റെ ഇടയിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആണ്. അത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിലോട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺവേർജൻ വാലിഡിറ്റി, ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് വാലിഡിറ്റി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഫ്രഷ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആണെങ്കിൽ എത്ര വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് പോലും ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല. So please keep this small point in mind when you design the questionnaire. Okay? How many of you have finished designing the questionnaire? Only one, only sir matra. And the next, so after confirmatory factor analysis is structural regression modeling. Multiple regression is also path analysis. You can write the heading path analysis. അവിടെ നമ്മൾ regression t-test ആണോ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. And we'll move fast. Next is the discussion. What is discussion? Discussion ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? നമ്മുടെ പേപ്പർ നമ്മൾ പേപ്പർ എഴുതും പല ഓർഡറാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് ഓർഡറിൽ എഴുതാറ്? ആദ്യം ഏത് സെക്ഷൻ എഴുതാ പേപ്പർ എഴുതുമ്പോ? പറ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പിന്നെ ആ ഓർഡറിൽ എഴുതി പോവും. ശരി ശരി ശരി. എനിബഡി ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതും. ആൻഡ് യു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതും. My personal people have different things work for different people and any order is totally fine. But I write introduction the last. കാരണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഏറ്റവും സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ്. ഇത് എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല എന്താ ഏതാന്നൊക്കെ. ഫുൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാനും പല വെബിനാർസിലൊക്കെ കണ്ടേക്കുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് എഴുതാൻ. അബ്സ്ട്രാക്റ്റും ആദ്യം എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയണം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും സെല്ലിംഗ് സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതാം. മേ ബി ഐ റൈറ്റ് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഫസ്റ്റ്. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ റിവ്യൂ എഴുതിയ ഉടനെ ഡിസ്കഷൻ എഴുതിയ സമയം ലാഭം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട്. റിവ്യൂ എഴുതിയില്ലേ ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് വേറെ വേർഡ്സിൽ ഡിസ്കഷൻ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ റിവ്യൂ ഭാഗം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഇഫ് യു നോ ദ റിസൾട്ട്സ് നേരെ വന്ന് ഡിസ്കഷൻ എഴുതാം. കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു 20 ടാബൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇട്ട് ഓർക്കണ്ടേ. ഇതാകുമ്പോ 20 നടത്തിയത് ആ സാധനം അപ്പൊ തന്നെ എടുത്തിട്ട് എവിടെ എഴുതാം. സോ to what extent you have added to the literature, to what extent you have confirmed, to what extent you have differed from the literature, അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി പോവുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ഒരു രണ്ട് വലിയ പാരഗ്രാഫോ 3 ഇടത്തരം പാരഗ്രാഫോ ആയിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ഈ നമ്പർ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് പറയണത് എന്താണെന്നറിയോ? I have shared with also, they say that ആ ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ കുറേ കൂടി എളുപ്പമുണ്ട്, വേഗം നീങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നമ്പറുകൾ പറയുന്നത്. ഇത്ര ലൈൻ, ഇത്ര പാരഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ. ഒരു പേജിൽ 2 പാരഗ്രാഫ്, ഈ ഒരു പേജിൽ പരമാവധി 2 പാരഗ്രാഫ് ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റിൽ. അതുപോലെ ഡിസ്കഷൻ മിനിമം 3 പാരഗ്രാഫ് വേണം. അവരൊക്കെ ആൾക്കാർ ആദ്യം ഓടിച്ച് നോക്കും, എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ വന്ന് വായിച്ചു നോക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു 2 പാരഗ്രാഫ് വേണം. നിങ്ങളും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ. അപ്പൊ വേഗം തീരും. കാരണം നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് കുറവെന്ന്. ഡിസ്കഷനും ഒരു 3 പാരഗ്രാഫ് വേണം വേരിയബിൾസിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ തിയറി, അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ പ്രാക്ടീസ്, ലാസ്റ്റ് എന്താ
കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ, ഒറ്റ പാരഗ്രാഫ്. വെറുതെ ശ്രമിച്ചു നോക്ക്. ചെറിയ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും പാരഗ്രാഫിന്റെ വീതി കുറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ എണ്ണം വെച്ചിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ. നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും. ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ വായിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു ഏകദേശം അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി പേപ്പർ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പോയിട്ട് വെറുതെ ശ്രമം നടത്തുമോ? കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ആക്കിയിട്ട് വരുമോ നാളെ? കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഒരു പേപ്പർ ആക്കിയിട്ട് വരുമോ? ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടാ? ഇല്ല അല്ലെ? നിങ്ങൾ ഈ സെമിനാറിന്റെ കോൺഫറൻസ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി സീരിയസ്ലി കേട്ടോ. ഒരു പെർസെന്റേജ് അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ ചെയ്ത ഒരു പേപ്പറാണ്. ഓക്കെ. Implications, listing limitations very thoughtfully. Listing limitations is very important because cross-sectional study has a lot of limitations, and you should list, when you list there as a limitation, this study has several limitations. This is a cross-sectional study, so further studies should explore longitudinal studies. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ കോമൺ മെത്തേഡ് ബയാസ് ഉണ്ട്, കാരണം എന്താ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ ആണ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് പോവാം. വി വിൽ ഫിക്സ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഓർഡർ. റെഫറൻസിങ്, we usually say that in commerce and management we follow APA style, alle? But Emerald journals, all of them follow Harvard business style. Have you noticed? Emerald journals എല്ലാം ഹാർവർഡ് ബിസിനസ് ഹാർവർഡ് റെഫറൻസിങ് സ്റ്റൈലാണ്. അതൊരു അവരുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എവറി ജേർണൽ, നമ്മൾ ഏതൊരു ജേർണലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ അതിൽ സാമ്പിൾ പേപ്പർ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് എഴുതാം. ഈ സാമ്പിൾ പേപ്പർ അവർ ഇടയ്ക്കിടക്ക് മാറ്റും. ആ ഓരോ ടൈമിലും എഡിറ്റേഴ്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ എഡിറ്ററിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേപ്പറാണ് സാമ്പിൾ പേപ്പറായിട്ട് അദ്ദേഹം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എഡിറ്റർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ പേപ്പർ എഴുതണ്ടേ? ദാറ്റ്സ് മൈ ബൈബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജേർണൽ. നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഏത് ജേർണലാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞാൻ ആ ജേർണലിന്റെ സാമ്പിൾ പേപ്പർ പോയി നോക്കി, ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്, വീട്ടിലിരുന്നാലും പോയി നോക്കും. അതാണ് ആ എഡിറ്റർ അപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അനദർ എഡിറ്റർ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും, അദ്ദേഹം അത് മാറ്റി വേറെ ഇടും. പക്ഷെ അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ആ എഡിറ്ററിന് താല്പര്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു പേപ്പറാണ്. സോ വി ഷുഡ് ഓൾസോ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു റൈറ്റ് സച്ച് എ പേപ്പർ. മനസ്സിലായോ? സം എഡിറ്റേഴ്സ് ദേ ഇൻസിസ്റ്റ് ഓൺ ഹാവിംഗ് സ്പെസിഫിക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി. അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി AB അവരങ്ങനെ പറയും. നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്ങനെ, പക്ഷെ you satisfy the editor because you want to get it published. Introduction the last partly objectives of the study are one line illa, appo nammal bullet points aayittu ezhudum. Appo no don't write bullet points, running text aayittu thanne 1 2 8 3 8 ezhudum. Appo that's their personal, they are also human beings. namukku ellarkum oro ishtangalille. appo njan parayunnathu namukku ee desk rejection a loop il kidannu kalikkandirikkan vendita parayane. sample paper aa journal il nokka, aa kannadana aa editor nu ishtam, അതുപോലെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെ എത്ര പേരാന്നറിയോ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണേ? നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഡെസ്ക് റിജക്ഷൻ ചാടിക്കടക്കലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കി കഥയൊക്കെ. വാട്ട് എവർ ഐ എം ഷെയറിംഗ് വിത്ത് യു വെരി സ്മോൾ തിങ്സ്, ഈ ഡെസ്ക് റിജക്ഷൻ കടന്നുകൂടാണ്. ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ പേപ്പറിന്റെ കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ കണ്ണീ പെടണം. ഫസ്റ്റ് കണ്ണീ പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷനാണ്. ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. whether they like it or not, everybody has to publish, alle? And everybody is publishing. The number of journals are of course increasing, പക്ഷെ നല്ല ജേർണൽസിന്റെ എണ്ണം എപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിലല്ലേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു 3 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മളൊന്നും കേൾക്കാത്ത, പബ്ലിഷിങ്ങിനെ പറ്റി കേൾക്കാത്തവർ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ പേപ്പർ റിസർച്ച് ചെയ്ത 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെയല്ല, നല്ല ജേർണൽസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയില്ലേ? കാലത്തിന്റെ മാറ്റം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, സിക്സ്ത് 6 വർഷത്തുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, പ്ലസ് എന്നെ പോലുള്ളവരും, അല്ലേ? എവരിബഡി ഈസ് ട്രൈങ്. അപ്പൊ ഡെസ്ക് റിജക്ഷൻ കടന്നു കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതിനാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും ക്ലാസ് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഹൗ ടു റൈറ്റ് റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ എത്ര നല്ല വീഡിയോസ് ആണെന്നറിയാം. But I am trying to share with you, I have 19 is not a big number. 19 ABC ജേർണൽസിൽ എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സൂത്രങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്.
ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല ഒരു വേറെ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ. കാരണം എല്ലാവരുടെ ടോപ്പിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ അറിയണ സാധനം വേറെ ആൾക്ക് പറയാണ്ടിരിക്കില്ല. ആ കാലല്ല ഇപ്പോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും എന്നെക്കാൾ എത്രയോ നല്ല പേര് അവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയോ. അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിലൊന്നും കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല. കാരണം അത്രയധികം ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, ടോപ്പിക്കുകൾ എല്ലാവരുടെയും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ആളുകളുണ്ട്. വി ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് സോ മച്ച് ഓഫ് യങ് പീപ്പിൾ. പക്ഷെ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കുറവാന്നറിയോ? ആണ്, ഭയങ്കര കുറവാ. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ വേണം അത് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൊണ്ട് പറ്റും. നമുക്ക് ആകെ ഇല്ലാത്തത് ആത്മവിശ്വാസമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം കൂടാൻ ആകെ ഒരു സൂത്രപ്പണിയേ ഉള്ളൂ, ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണേ കേട്ടോ. Referencing. What is difference between bibliography and reference? സൈറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം. ബിബ്ലിയോഗ്രഫി വായിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. യെസ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഹൗ യു സൈറ്റ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ, റെഫറൻസിങ് സ്റ്റൈൽ. വി ഹാവ് AP നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ട പോലെ ഡിഫറെന്റ് റെഫറൻസിങ് സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കലൊന്നും നടക്കില്ല. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ്. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു ജേർണലിൽ IEEE റെഫറൻസിങ് ആണോ, ഈ കോൺഫറൻസിന് അതാണോ, ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ എഴുതാൻ നോക്കുന്നു, അതുപോലെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മാഡത്തിന് എന്താ വേണ്ടത്? APA വേണോ, ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഇസ് എ ഫോർമാറ്റ് റൈറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, വൺ തിങ് യു ഹാവ് ടു, ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റണ സാധനമാണ് തുടക്കത്തില്. Especially when you write thesis. You heard of narrative citation and parenthetical citation? Okay, if you have not heard also, no problem. There are two types of citation under. I'll show you another example. See, that is parenthetical citation. Probably that is what most of us have always seen. One other, Tan, 2020. Anjali, 2020. Anjali and John, 2020. അങ്ങനെ എഴുതി പോവാ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. യൂസ് ഓൺലി വൺ സിംഗിൾ സ്റ്റൈൽ ഫോർ ദ എൻറ്റയർ പേപ്പർ ആൻഡ് എൻറ്റയർ തീസിസ്. പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റില്ല, കാരണം ഒരു 10-20 പേജല്ലേ ഉള്ളൂ. തീസിസ് എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിളി പോകും. അപ്പൊ ആദ്യം നെറേറ്റീവ്, ഒരു 5 പേജ് കഴിയുമ്പോൾ പാരമെറ്റിക്കൽ, 4 പേജ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നെറേറ്റീവ്. കാരണം ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കണാണല്ലോ. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം തീസിസ് നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഹാഡ് സംതിങ് ടു ഷെയർ. ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ട സന്തോഷം. ഒരു സ്റ്റൈല് യൂസ് ചെയ്യാവൂ. ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ you see the major difference. You see ampersand kando. See the two authors, A and ampersand B. This is A and B. And most of the emerald journals, they don't permit and. I mean ampersand, they prefer and. കേട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് AND ആണ് മിക്ക ബിസിനസ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് ജേർണൽസ് എല്ലാം ആൻഡ് ആണ്. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യരുത്. ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ ഒന്നേ ഉപയോഗിക്കാം. തീസിസ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് സൈറ്റേഷൻസ്. കോമൺ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതെ അതെ. ആഹാ ആ ആ ആ അതെ ആ ആ ഇല്ല. അതിന് APA റെഫറൻസിങ് സ്റ്റൈലും ആ റെഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കുക. നോ ഡേറ്റ് N.D. ഉണ്ട്. നോ ഡേറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് N.D. ഉണ്ട്. ചിലതിന് ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിനും ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. മെന്റലയിൽ വരും കൃത്യമായിട്ട്. ഓക്കെ, നോട്ട് മെന്റല്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ആൻ അപ്പൻഡിക്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് അപ്പൻഡിക്സ്? Yes, it is complete this. What paper, for example, cost. Exactly. Appendix. Oh. Ah. 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 വേർഡിൽ ചെയ്യുമ്പോ മെന്റലി പ്ലഗിന്റെ കാര്യമാണോ പറയണേ?
ആഹാ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ട ക്രൂഗർ ആൻഡ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് ഇതുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേര് 1 2 3 4 ഓക്കെ. 4 പേരുടെ പേരും ഓക്കെ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. വേർഡില് റെഫറൻസോ എനിക്കറിയില്ല. അത് എനിക്ക് മെന്റലി പ്ലഗിൻ അറിയാം. ഏതാ? ഓഹോഹോ, എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. ആണല്ലേ? ഓ ആ, ഇൻസേർട്ട് സൈറ്റേഷൻ എനിക്കറിയില്ല അത്. And some journals, not some journals, all journals, ഇപ്പൊ 4 authors അല്ലെങ്കിൽ 5 authors, ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ എല്ലാവരുടെ പേരും സൈറ്റ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് തൊട്ടേ ഏറ്റവും ഇടാവൂ. ഇപ്പൊ ഒരു പേപ്പർ അതിൽ നിങ്ങൾ 5 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരാള് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ലല്ലോ, താഴെ പല സ്ഥലത്ത് വരുമല്ലോ. റിവ്യൂല് വരും, സ്കെയിലിന്റെ അവിടെ വരും, ഡിസ്കഷനിൽ വരാം, ഇംപ്ലിക്കേഷനിൽ വരാം. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ യു ഹാവ് ടു സൈറ്റ് ഓൾ ദി ഓതേഴ്സ്. ഒരു മിനിറ്റ് എഴുതി വെക്കല്ലേ. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ജേർണൽസിന്റെ സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ ജേർണലിൽ എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് റിജക്ഷൻ കിട്ടി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ 3-4 മണിക്കൂർ പോക്കാം. ഉണ്ടാ? ആ, നോക്കി നോക്കി എല്ലാത്തിനും വന്നിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോ. ഓക്കെ, സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് എല്ലാ ഓതേഴ്സിനെയും ഇട്ടിട്ട് അടുത്തത് തൊട്ടിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇടേണ്ടതെന്ന് പറയും. പക്ഷേ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഫോർ ഈച്ച് ജേർണൽസ് ഓതർ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. ചിലർ ആദ്യം മുതലേ മോർ ദാൻ 2 ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇടാൻ പറയും. അത് ഓരോ ജേർണലിൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കുഴപ്പമില്ല, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷനിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റരുത്. കാരണം ഡെസ്കിലുള്ള എഡിറ്ററൊക്കെ വായിക്കണം, ഓടിച്ചില്ലേ നോക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അയാൾ 6 പേരെ കോമറ്റ് എഴുതി വെച്ചേക്കണം. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ നെവർ പ്ലാഗറൈസ്. ഡോണ്ട് എവർ പ്ലാഗറൈസ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് സീൻ ദിസ്. പ്ലീസ് ബി അവെയർ അബൌട്ട് ദിസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഒരാളുടെ കുറച്ച് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എനിക്കും അറിയാം, പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യാൻ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇപ്പൊ പിടിക്കും, വെറുതെയാ. പിന്നെ അതിന്റെ ഐഡിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതിരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണ നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാമർ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൈ സജഷൻ ഈസ് ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ പാരാഫ്രൈസിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ്. വെറുതെ സമയം പോക്കാണ്. നമ്മൾ പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാരാഫ്രൈസിന് കൊടുത്ത് അത് അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഇത് വേറെ ആ ഒരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് അർത്ഥം കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് തൈര്, അങ്ങനെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ ആയി പോകും. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വർത്ത് വൈൽ. അതിൽ നല്ലത് നമ്മൾ എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഗ്രാമർലിയിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഗ്രാമർ കേട്ടോ, ഗ്രാമർ തെറ്റണല്ലേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം. പിന്നെ അടുത്ത വേർഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് യൂസേജ്. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ്. ഞാനൊന്നും ഒരു ഇംഗ്ലീഷും ഇല്ല. വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് വേർഡിൽ ഒരു വാക്കിന്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സിനോണിംസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ അതും ഇടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വേറെ വേറെ അർത്ഥങ്ങളൊന്നും വരരുത്. ബട്ട് യു ഗെറ്റ് ഗുഡ് യൂസേജ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. however is a very common word. And ഈ റിവ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ്. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ആർക്കും ഒരർത്ഥവും മനസ്സിലാവാത്ത വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ അക്കാഡമിക് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡിൽ ആ ഹവോവറിന്റെ അവിടെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സിനോണിമസ് എടുത്ത് നോക്കും. അപ്പൊ ഹവോവറിനോട് നൺത്ലെസ്, നെവർത്ലെസ് 5 കാണിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ അപ്പൊ അർത്ഥം മാറും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. അതപ്പോ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഗമ ആ വാക്കിന്, നമ്മൾ ആ വാക്ക് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ സിനോണിമസ് എടുത്ത് നോക്കണം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അവന് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ അർത്ഥമേ ഉണ്ടാവൂല. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ഹാവ് ഗോട്ട് റിവ്യൂ കമന്റ് അൺനെസസറിലി ജാർഗൺസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ ഹാവ് സീൻ ബോത്ത് എൻഡ്സ്. അപ്പൊ പക്ഷെ സിനോണിമസ് ഭയങ്കര ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ്. ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ. ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഉപയോഗിച്ച് ഈ അറ്റം വരെ എത്തരുത് പക്ഷേ
അപ്പൊ നമ്മളപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ പുതിയ വാക്കാണെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രം സിനോണിമസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ സിനോണിമസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ചിലപ്പോ ബന്ധമില്ലാത്തതും വരും നമ്മളൊരിക്കും വരില്ലാന്ന് വരും. ആർക്കെങ്കിലും വന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാ? ഉണ്ട്, എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, yes. And don't, okay, the point is don't plagiarize, don't paraphrase. Remember, one day you will be the vice chancellor. അന്ന് പ്ലാഗറിസം കണ്ടുപിടിച്ച ഭയങ്കര നാണക്കേടായിരിക്കും. don't plagiarize, don't manipulate data. ഉള്ളത് മതി, ഉള്ളത് നല്ലതാണ്, ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, yes, that is all for that. Can we familiarize with Mendeley? Anybody not familiar with Mendeley? Mendeley software, Mendeley referencing software. മെന്റലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുമുണ്ട്. സോ മെന്റലി ഈസ് ബേസിക്കലി എ റെഫറൻസ് മാനേജർ. നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണെന്ന് ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സാധനമല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ റെഫറൻസ് മാനേജർ. നമ്മൾ എന്ത് റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വായിക്കുന്നു, നമ്മൾ തിയറി, ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ആവാം, ലിറ്ററേച്ചർ ആവാം. അപ്പം ഈ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാനും, ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ നോട്ട്സ്, ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ്സ് എഴുതി വെക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും അത് പിന്നെ എവിടെ വേണം, ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ മെൻ്റലിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ എവിടെ പോയാലും, നമ്മളിപ്പം കോളേജിൽ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും വേറെ ഏത് ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ, ഒരു ലാബിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അവിടെ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഈവൻ മെൻ്റലി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേർഷൻ വേണമെന്ന് പോലുമില്ല, നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈബ്രറി ആക്സസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡേറ്റാസും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഉള്ളൊരു യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വേർഡിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു സൈറ്റേഷൻ പ്ലഗിൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് അതിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ വേർഡിൽ ഇൻസേർട്ട് സൈറ്റേഷൻ പ്ലഗിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബിബ്ലിയോഗ്രഫിക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് വരും. അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ളതല്ല, നമ്മളൊരു ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ആ ഒരു വേർഡ് ഫയലിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റും നമ്മുടെ ആ ഒരു റെഫറൻസ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരും. പക്ഷേ മെൻ്റലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ റിസർച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ വേർഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ APA 6 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മെൻ്റലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷനാണ്, APA 7 തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും APA 7 വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ APA 7 വേർഷനിലാണ് മെൻ്റലിയിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മെൻ്റലി. താങ്ക് യു. ഹലോ. To manage references, how many of you have installed Mendeley? Okay, that's great. So yesterday I heard that from 2 days back Mendeley desktop ഇനി മുതൽ ഫ്രഷ് ഡൗൺലോഡ് പറ്റില്ല.
ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു റെഫറൻസ് മാനേജർ വേർഷൻ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷനാണ് വരുന്നത്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇന്റർഫേസ് ഡിഫറൻസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ഇതില് എനിക്ക് ഏറ്റവും പേഴ്സണലി ഉപകാരപ്പെട്ടത്, ഹാവ് യു യൂസ്ഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഒരു കുറെ മെഷീനറി കണക്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഉണ്ടോ? 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഏറ്റവും മെന്റലയുടെ ഏറ്റവും ഉപകാരം, യു നോ ഹൗ ടു ആഡ് ഫയൽസ്, റൈറ്റ്? ആഡ് ഫയൽസ് മാനുവലി, ആഡ് ഫയൽസ്. ഇല്ല, എനിക്ക് ഇത് ഉണ്ട്, സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? ശരി ശരി, കണ്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, കാണാനോട് വിളിച്ചാലോ? Okay, yes, all of, can you please pay attention for 5 minutes? We'll complete Mendeley in 5 minutes. Just see, all of you are familiar with this. Mendeley helps us with adding documents, add file manually and otherwise. നമുക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ? അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും കേട്ടോളൂ. യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ഫയൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, യു ക്യാൻ ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫയൽസ്, ആഡ് ഫോൾഡർ, ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കുക. വെറുതെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാനും പറ്റും. ഞാൻ ഇതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം. യു ക്യാൻ ആഡ് എ സ്പെസിഫിക് ഫയൽ ഓർ ഫോൾഡർ, ആഡ് ഫയൽസ്, ആഡ് ഫോൾഡർ. ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇതാണ് മെന്റിലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മാനുവലിയും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. നോട്ട് എവറി ടൈം. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, എവറി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹെൽപ്പ് അസ്, ഡസൻ റീപ്ലേസ് അസ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു മാനുവൽ ചെക്ക് നടത്തുക. ഓക്കെ, ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മളെ സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റെഫറൻസ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കില്ലേ? പക്ഷെ അതെപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. നമ്മളുടെ കണ്ണ് അവിടെ പതിയണം. എനിക്ക് കുറേ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ നമുക്ക് സൈറ്റേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതറിയാലോ. ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ നമുക്കൊരു പേപ്പർ കാണുന്നു, അതിന്റെ താഴെ സൈറ്റഡ് ബൈ ഇത്ര ആളുകൾ, അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് 2 ഡബിൾ കോട്ട്സ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും അത് എടുത്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വരാറുണ്ട്. എപ്പോഴും അത് മനസ്സിൽ വെക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതുപോലെ മെന്റലി ആണെങ്കിലും റെഫറൻസസ് ആ സൈഡിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ യു ക്യാൻ എഡിറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. പിന്നെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഈസ് സംതിങ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു മീ. ഹാവ് യു യൂസ്ഡ് ടാഗ്സ്? ആഡ് ടാഗ് നമ്മളില്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ തുറക്കാൻ. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ദ മെന്റലി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇന്റർഫേസ്, നമുക്ക് അവിടെ ആഡ് ഫയൽസ് അത് അവിടെ അറ്റത്ത് കാണാം. ഇവിടെ നടുവിൽ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പേപ്പർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഈ സൈഡിലാണ് ഇതുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ടാഗ് കണ്ടോ? ഈ ടാഗിന്റെ അവിടെ സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഫൗണ്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇസ്, ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫിൽട്ടർ ബൈ ഓതർ, ഫിൽട്ടർ ബൈ പബ്ലിക്കേഷൻ, ഫിൽട്ടർ ബൈ ഇയർ എന്നൊക്കെ. നമ്മൾ ഈ ടാഗിന്റെ അവിടെ ഇല്ലേ, ഇത് ഉള്ള ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കൂടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ, ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ, മോഡറേറ്റ്, മീഡിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസ് മാത്രം. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ സംഭവമായിട്ട് തോന്നി. നമ്മൾ നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പയ്യെ വായിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇരുന്നാൽ മതി. ഒരു 2-3 മണിക്കൂറിന്റെ മെനക്കേടേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ടാഗ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാൽ നമുക്ക് ഉപകാരമാണ്.
ഇപ്പൊ ചിലത് മോഡറേറ്റിംഗ് മീഡിയേറ്റിംഗും ഉണ്ടാവും. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് എ മീഡിയേറ്റിംഗ്, വേറെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് എ മോഡറേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ. നമ്മൾ ഈ ടാഗിന്റെ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മോഡറേറ്റിംഗ് മീഡിയേറ്റിംഗ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കുറെ, പിന്നെ വായിച്ച് കുറെ ആവുമല്ലോ, വായിക്കാത്തതും വായിച്ചതും എല്ലാം കൂടി ഒരു അവിയലായിരിക്കും. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന റെഫറൻസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടി, ഇത് എവിടെ പോയാ തപ്പണേ? അവിടെ എനിക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ടാഗ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് മീഡിയേറ്റിംഗ് വേരിയബിൾ എന്ന് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അത് മീഡിയേഷൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വന്നേക്കുന്ന സ്റ്റഡീസ് കേട്ടോ. അത് ഈ ടാഗുകളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് യൂസ് ദാറ്റ്, ദാറ്റ്സ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. പിന്നെന്താണ് ഫിൽട്ടർ, ഫോൾഡർ ആൻഡ് സബ് ഫോൾഡർ, ടാഗ്സ് ആൻഡ് ഫിൽട്ടറിങ്. റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഹൈലൈറ്റ്, ഇപ്പൊ പുതിയ വേർഷനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ആഴ്ച വന്നത്, ഇതിൽ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ യെല്ലോ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ മുതലല്ല, ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ കുറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിലുണ്ടോ? എന്നാൽ എന്റെ വേർഷനിൽ ഇല്ല. എന്റെ വേർഷനിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സൊട്ടേറോയിലുണ്ട് പിങ്ക് പർപ്പിൾ ഒക്കെ. ആണോ? എന്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, എന്നാ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ. ഓക്കെ, ഈ വേർഷനിൽ പെട്ടെന്ന് കാണാമെന്നാ, മറ്റേലും ഓപ്ഷൻ മാറി കിടക്കായിരിക്കും എന്നാ, അറിയില്ല. ആ ഓക്കെ. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ആ മെയിൻ ഇന്റർഫേസിലുണ്ട് കളേഴ്സ് മാറ്റാൻ. ഈ ആഴ്ച വന്ന വേർഷനിൽ അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നിയത്. വെബ് ഇമ്പോർട്ടർ, യു ഫെമിലിയർ വിത്ത് വെബ് ഇമ്പോർട്ടർ? Okay, you can go to Google Chrome, add extension Mendeley Web Importer. അത് കുറിച്ച് കാണിക്കാണ്ട് എങ്ങനെയാ? ഇതിൽ ഏതാ ഡിസ്പ്ലേ പ്ലഗ്? എല്ലാം ഊരണോ അല്ലേ? വേണ്ട, റിസ്ക് എടുക്കണ്ട, ഓൺലൈൻ 1-2 പേരില്ലേ. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ Mendeley Web Importer. അപ്പൊ അതിന് ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, യു ഗോ ടു ഗൂഗിൾ സ്കോളർ. ഗൂഗിൾ സ്കോളർ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കുറെ വെബ് പേജസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരില്ലേ. അപ്പോൾ Mendeley Web Importer ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷന്റെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ they will the algorithm, the software will detect all the papers and they will ask you which all to import. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ സെലക്ട് ഓൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ അത് നേരെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ലൈബ്രറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. That is really helpful, not only for Google Scholar, even websites also you can import. So that is one plugin, Mendeley Web Importer കേട്ടോ. അത് ഒരു ഉപകാരമുള്ള സംഭവമാണ്. Then you will get suggestions. Then word citation plugin. Have you used? Anybody has used? Okay. So you have used Sync, so that as Danny mentioned, it will be available there in the cloud and used from anywhere. Then citation plugin, you can just click on the Mendeley desktop word plugin use here. ഇതില് Danny was mentioning APA 6 അല്ലെ, വേർഡില് APA 6 പറഞ്ഞു. മെന്റലില് you aware about editing citation style? Mendeley by default ഇപ്പോൾ APA 7 അല്ലേ. APA 7 സ്റ്റൈലില് by default DOI, digital object identifier കൂടി വരും. For some journals we don't have the, sometimes science direct journals എല്ലാം DOI നിർബന്ധമാണ്. അതേസമയം സ്പ്രിംഗർ, എമറാൾഡ് അവർക്കൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോ ഒരു വേർഡ് കൗണ്ട് എപ്പോഴും കൂടുതലാണല്ലോ, എപ്പോഴും വേർഡ് കൗണ്ട് കൂടുതലാണ്. വേർഡ് കൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സൂത്രം ഞാൻ ചോദിച്ചാല് DOI കളയും ബൈ ഡിഫോൾട്ട്. ഇപ്പൊ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഒബ്ജക്ട് ഐഡന്റിഫയർ വരും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മെന്റലില് ഈ സൈറ്റേഷൻ സ്റ്റൈല് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സൈറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ എടുക്കുക, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അവിടെ അപ്പൊ വിഷ്വൽ എഡിറ്റർ തെളിഞ്ഞു വരും. അതിൽ പോയിട്ട് DOI ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പിന്നെ സേവ് ചെയ്താൽ എഡിറ്റർ വെർഷൻ തൊട്ട് സേവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വേർഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ DOI വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു 500 വേർഡ്സ് ലാഭിക്കാം. അതൊരു ഇതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ സൈറ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് DOI ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് കളയണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കളയണ്ടേ. അതിന് പകരമുള്ള ഇതാണ് പറയണത്. മെന്റലിയിൽ പോയിട്ട് APA 7 ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുക, അത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എഡിറ്റ്. അപ്പൊ പുതിയ വിഷ്വൽ എഡിറ്റർ വരും. അതിൽ DOIയുടെ ആ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഡിലീറ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, സേവ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് ആ സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ സേവ് ആവും. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നതിൽ ഒന്നിലും DOI ഉണ്ടാവില്ല. More styles.
bibliography, changing styles, web importer. You familiar about checking for duplicates? ഓക്കെ, നമ്മൾ പി ഡി എഫുകൾ പല സമയത്ത് ഒരു പി ഡി എഫ് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല മര്യാദയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു, സേവ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു 3 ആഴ്ച hello Anjali, am I audible? Anjali, ഇവിടെ ഇടയിൽ പവർ പോയി. Okay, thank you so much. Power went off, that's why we had a network issue, sorry about that. Okay, can you please ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ. Okay, last 10 minutes, please pay attention. So now that we have finished writing the paper, starting from the title, I hope you got some insight about fresh insights on how to write a title, because that's what a very catchy thing for us.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോൺഫറൻസിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പേപ്പറിനെ ആണെങ്കിലും ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ആലോചിക്കുക. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ആലോചിക്കാതെ ലോക വാട്ട്സ് ദ വേൾഡ് ടെല്ലിങ് അസ്. ഗൂഗിൾ സ്കോളറിൽ പോയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് നോക്കുക. ഒരു 3-4 ടൈറ്റിലെങ്കിൽ 4-5 ടൈറ്റിലെങ്കിലും എഴുതുക. എന്നിട്ട് അതിന്ന് ഒരെണ്ണം ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ, ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ള ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ടൈറ്റിൽ എഴുതുക, ഡിക്ലറേറ്റീവ് ടൈറ്റിൽ എഴുതുക, ചിലർ നെറേറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതും. പല കുറേ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ പല പേപ്പേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ പല സ്റ്റൈൽ ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. യെസ്, ടൈറ്റിൽ, അബ്സ്ട്രാക്ട്, ഇതുപോലെ ഫ്രെയിം വർക്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാതും എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസിയർ. സോ നൗ യു ഹാവ് എ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് യു, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ outcome of your time and effort. So where to publish? Last day before joining School of Management Studies, I was with a center, vocational center, Kaushal Kendra. അവിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ടീച്ചർ ഉണ്ട്. ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ഫോർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു ആ ടീച്ചർ പാലക്കാട് കോളേജിൽ. ടീച്ചർ മിനിയാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടത്തിൽ പറയാം, ഇന്റർവ്യൂ ഞങ്ങളോട് അസോസിയേറ്റ് 15 പേപ്പർ ഉണ്ട് ടീച്ചർക്ക്, ഒരെണ്ണം പോലും കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല. ബട്ട് വൈ? ഒരു ലിസ്റ്റഡ് അല്ല, സ്കോപ്പസും അല്ല, കെയർ ലിസ്റ്റഡും അല്ല, 15 പേപ്പർ. അപ്പൊ ടീച്ചറൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും അധികം റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ചെയ്ത സാധനം അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത സാധനമാണേ. ടീച്ചർ 56 വയസ്സുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ ഒന്നും റിസർച്ച് ചെയ്തവരല്ല ലാവിഷായിട്ട് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പാലക്കാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്തോ അങ്ങനെ നല്ല പാടുപെട്ട് ജോലിയുടെ കൂടെയൊക്കെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി. അവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, അന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ UGC കെയർ. പക്ഷെ റീസെന്റ് ആണെങ്കിൽ എവറി ഇയർ 2 പേപ്പേഴ്സ് വീതം അവർ വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയപ്പോൾ 15 എണ്ണം എടുത്തില്ല. സോ ഷി വാസ് വെരി, ഭയങ്കര വിഷമിച്ച് വിളിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വരരുത്. പേപ്പർ നല്ലതോ മോശമോ മീഡിയോക്കറോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ എഫേർട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് റൈറ്റ് ചാനലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യലും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല, ജേർണൽ കണ്ടുപിടിക്കലും ഈസ് എ റിസർച്ച് ഇൻ ഇറ്റ്. ഭയങ്കര പാട് ഒരു ജേർണൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിലോട്ട് അയക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അവസാനം നമ്മളൊരു 5 എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കും, ആ 5 എണ്ണത്തിലോട്ട് അയക്കും, റിജക്ഷൻ, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി. അത് നമ്മുടെ പേപ്പർ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. Otherwise, finding a right journal is really very tough, tough and very challenging, especially where you have when the number of topics is infinite and the number of people who are trying to publish is even more infinite. It's really very challenging to identify a journal. So but at the same time, there are some frameworks, some portals that help you with finalizing. അപ്പൊ ആ പോർട്ടൽസിനെ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. എനിക്കറിയാവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ കോൺഫറൻസിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, അത് ഇവിടുത്തെ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എഴുതുന്ന എല്ലാതും ഈ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ വരുന്നതിൽ കൊടുക്കാവും. പബ്ലിഷ് ആവാതിരിക്കുകയോ, പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിനിമം അതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഈ UGC കെയർക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക്കിയാണ്. ഇന്ന് വരും നാളെ പോകും, കാറ്റ് വീശണ പോലെയാണ്. മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ഡോണ്ട് ഗീവ് ടു UGC കെയർ ലിസ്റ്റഡ് ജേർണൽസ്. കാരണം അതിനേക്കാൾ ഒരു 5% കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ സ്കോപ്പസിൽ വരും. സ്കോപ്പസിൽ നിന്ന് പോയാൽ UGC കെയറിലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. UGC കെയറിൽ നിന്ന് പോയാലോ? മനസ്സിലായ? അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ ഒരു മിനിമം C കാറ്റഗറി ജേർണലിലെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത്രയും ആത്മവിശ്വാസം തോന്നണില്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പസ് ഓൺലി ആണെങ്കിലും കൊടുക്കുക. വിൽ സി വാട്ട് ഇസ് ABDs നോക്കാം, ഞാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ UGC കെയർ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുക്കലല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം കേട്ടാ. UGC കെയർ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സൂയിസൈഡൽ സംഭവമാണ്. കാരണം അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് റിവൈസ് ചെയ്യും. കൊടുത്ത സാധനം നാളെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായാൽ മതി, അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇതാണെന്നൊക്കെ. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണേ. അപ്പൊ അതൊന്നും പ്ലീസ് ഓൾവേസ് കീപ്പ്. UGC കെയർ ലിസ്റ്റ് അല്ല ലോകത്തിന്റെ അറ്റം കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് വൈൽ ചൂസിങ് ദ. ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഈ ടൈറ്റിലും ഓതർ നെയിമും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ, നമ്മളൊരു പേപ്പർ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുമ്പോ ഇതിപ്പോ എത്ര കൊല്ലത്തെ വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്നറിയോ. നിനക്കൊരു 1.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഇന്നാളെ വെക്കണം. അല്ലാതെ വരുന്നതെല്ലാം ബബിളാണ്, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടി പോവാ. സീരിയസ്ലി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാ. നാളെ വരുമ്പോ നാളത്തെ ഒരു എക്സസൈസ് അതാണ്, ഒന്ന് എഴുതിയേ. മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് ആണ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്.
ആദ്യത്തെ എന്താണ്? SGD ഗോൾസ് അലൈൻ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത് ടൈറ്റിലിന്റെ 4 ഇതാക്കി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് ഇതാണ്. 4 പേപ്പർ, tentative title of 4 papers from your research. ആൻഡ് ഒരു 4 വർഷം റിസർച്ച് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ 4 വർഷത്തെ റിസർച്ചിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ ഏതൊക്കെ പേപ്പർ ഞാൻ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ പറയാം. പ്രീ സബ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് തീസിസ് വെക്കാൻ എത്ര മാസം ഉണ്ടാവും? 6 months എന്തായാലും എടുക്കും. അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ടൈം ഫ്രെയിം അടക്കം എഴുതി കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറ്റില്ല. ഞാൻ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാ. ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ പ്രീ സബ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെക്കുക. ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു പേപ്പർ വരണം. ഇനി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് വരാൻ എഗെയിൻ 8 മാസം എടുക്കും. ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു പേപ്പർ വരണം. അങ്ങനെ പുറകിലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പ്രീ സബ്മിഷൻ തീസിസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഫുൾ മോഡൽ ആയിരിക്കണം. അത് ലാസ്റ്റത്തേക്ക് വെക്കണം. കാരണം വേറെ ലോകം കാണാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് പോവില്ലേ. അപ്പം PhD കിട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം ഫൈനൽ പേപ്പറും പബ്ലിഷ് ആയി വരണം. അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എപ്പോൾ എഴുതണം? ഇതെപ്പോ? അപ്പൊ സബ്മിഷൻ ടു പബ്ലിഷിംഗ് 1 year ആണ്. ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നാളെ 4 പേപ്പറിനുള്ള മാസവും വർഷവും എഴുതി കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ. ഇന്ന് ജൂലൈ 2022. ഇന്ന് തൊട്ട് 4 പേപ്പർ ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടുന്ന അന്ന് വരെ. അപ്പൊ ഒരു റിവ്യൂ പേപ്പർ, ഒരു മീഡിയേഷൻ പേപ്പർ, ഒരു മോഡറേഷൻ പേപ്പർ, ഒരു മോഡറേറ്റഡ് മീഡിയേഷൻ പേപ്പർ. അത് എൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സർവേ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ടെൻറ്റേറ്റീവ് ടൈറ്റിലായിട്ട് വരണം. അപ്പൊ അതിന് 2 ഡേറ്റുകൾ വേണം. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റും പബ്ലിഷ് ആവുന്നത് 1 വർഷം കേട്ടാ. അപ്പൊ ആദ്യം ഇപ്പൊ എന്താ എഴുതണ്ടേ? എനിക്ക് PhD അവാർഡ് ആവണ വർഷവും മാസവും മനസ്സിൽ കാണും. നമ്മൾ ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് കിട്ടുള്ളൂ. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാണെങ്കിലും കളിക്കല്ലേട്ടാ കേട്ടാ. നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണോ കേട്ടാ. നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഗോൾ വേണം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 4ാമത്തെ പേപ്പർ എന്താണ്? ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് ചെയ്യണമെന്ന്. ആ മാസവും ആ വർഷവും എഴുതുക. അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് ബാക്കി എല്ലാം വരാം. ഓക്കെ, നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണേ. എല്ലാരും ചെയ്യണോ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തെറിയും. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ബാക്ക്. യെസ് ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ബാക്ക്, ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ 4 പേപ്പറുകളില്ലേ, അതെവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. ഈ കാണിക്കുന്ന ജേർണൽസിൽ മാത്രമേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാവൂ. ഇസ് ദാറ്റ് എ പ്രോമിസ്? യെസ് കേട്ടാ. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ എന്ത്? ഈ 4 പേപ്പർ ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി എഴുതാൻ പോണ 4 പേപ്പർ ഇല്ലേ, അത് 4ഉം ഇതിൽ കൊടുക്കാവൂ. ബാക്കി ചെയ്ത് പഠിക്കണ്ടേ? എഴുതി പഠിച്ചാലല്ലേ നല്ല കഴിച്ചിടാവൂ. എഴുതി പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങള് കോൺഫറൻസ് പ്രൊസീഡിങ്സും ബുക്ക് ചാപ്റ്ററായിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഒരു കോൺഫറൻസ് പ്രൊസീഡിങ് 5ാമത്തെ പേപ്പർ എഴുത്. ISBN ബുക്കായിട്ട് വരില്ലേ കോൺഫറൻസ് പ്രൊസീഡിങ്. ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ കാറ്റഗറി ആണ് കേട്ടോ. മാർക്കുകൾ, API സ്കോർ. നമ്മള് ജേർണലിന്റെ പിന്നാലെ പോകും എല്ലാവരും. പക്ഷെ എവിടെയും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോ കോൺഫറൻസ് പ്രൊസീഡിങ്ങിന് വേറെ സെക്ഷനാണ്, ബുക്ക് ചാപ്റ്റർ വേറെ സെക്ഷനാണ്. ഒരു ബാലൻസ് വേണം. IIM-ലാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ടു IIM റാഞ്ചി. അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ പറയണത് അവിടെ പോലും നമ്മളൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുക, ജേർണലാണ് എല്ലാം എന്നല്ലേ. എനിക്ക് ഈ സെക്ഷനിലൊന്നും മാർക്കേ ഇല്ല, ബുക്ക് ചാപ്റ്ററും കോൺഫറൻസ് പ്രൊസീഡിങ്ങും. ചില സ്ഥലത്ത് പലയിടത്തും പലതായിരിക്കും. പക്ഷെ കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും എടുക്കും, IIM-ലും എടുക്കും. ഇത് രണ്ടും എനിക്കറിയാം. കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ അല്ലേ, IIM ഇവിടെ അല്ലേ? കോളേജ് എനിക്കറിയില്ല. ആണോ? ആഹാ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കണേന്ന്, അതിന്റെ സംഭവം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാം. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ കസരത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി 1, 2 എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ, അവിടത്തേക്ക് ഈ സ്കോറിംഗ് ഷീറ്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവും. UGCDയിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നീങ്ങുക. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇതാണ്. പേപ്പർ മാത്രമല്ല എല്ലാം,
ബുക്ക് ചാപ്റ്ററും കോൺഫറൻസ് പ്രൊസീഡിങ്ങും ഈക്വലി ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അതും വേണം. കാരണം അതിൽ പോയിന്റ് ഇല്ല നമുക്ക്. Okay, now first thing that we'll try to understand, yes, 5 minutes, 10 minutes. First thing that we need to pay attention is journal indexing. What is indexing? Google index ചെയ്യുക, Google index websites. അതുപോലെ journals are indexed in different. So ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ, 2 മിനിറ്റ്, 5 മിനിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക. Please pay attention. ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈറാർക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? There are n number of journals. 1, 2, 3, 4. These 4 journals are indexed, are published by Emerald Publications. 4, 5, 6, 7, 8, 9. These journals are published in Sage Publications. 11, 12, 13, 14. They are published in Science Direct Publications. 14, 15, 16, 17, 18. They are published with Springer Publications. So there are n number of journals which are published by different publishers, and these journals are indexed in different databases. Scopus is a database. Web of Science is a database. അപ്പോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഡാറ്റാബേസുകളാണ്. ഗൂഗിൾ സ്കോളർ ഈസ് ഇൻഡെക്സിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പോ നമ്മൾ ലാക്സ് ഓഫ് ജേർണൽസ്. അപ്പൊ ഈ ജേർണൽസിനെ നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യാനും ഒരു ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇൻഡെക്സിംഗ്. സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കോപ്പസ് എന്ന ഡാറ്റാബേസിൽ ഈ ജേർണൽ ലിസ്റ്റഡ് ആണോ. സ്കോപ്പസിന്റെ മേലെയാണ് വെബ് ഓഫ് സയൻസ് ബൈ തോമസ് റോയിറ്റേഴ്സ്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ വെബ് ഓഫ് സയൻസിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആണ്. ഇനി ഈ ഇൻഡെക്സിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വേറൊരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഒരു ഇതാണ് റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. ABDC റാങ്ക്ഡ്, ഓസ്ട്രേലിയൻ ബിസിനസ് ഡീൻ കൗൺസിൽ. നമ്മൾ ബിസിനസ് കൊമേഴ്സ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാങ്കിങ് ആണ് ABDC. വേറൊരു റാങ്കിങ് ആണ് FT, ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് 50 ടോപ്പ് 50 ജേർണൽസ്. അത് വേറെ. പിന്നെ ABS UK എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ABS എന്നിട്ട് വേറൊരു റാങ്കിങ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കോപ്പസിലുള്ളത് ABDCയിൽ ഉണ്ടാവാം, ABDCയിലുള്ളത് FT 50 ഉണ്ടാവാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി. ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ABDC ലിസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ABDC ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ജേർണൽസും സ്കോപ്പസിൽ ഇല്ല. ABDCയിൽ ഒരു 10,000 11,000 എന്തോ ജേർണൽസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാതും സ്കോപ്പസ് ലിസ്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. സ്കോപ്പസ് ഈസ് another database. We'll see website another database. അപ്പോ സ്കോപ്പസിലുള്ള എല്ലാതും വെബ് ഓഫ് സയൻസിൽ ഇല്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടത്? പറയാൻ വന്നത്, there are n number of journals. They are indexed by different databases. They are ranked by different peoples. അപ്പോൾ choosing the right journals is a circus. ഒരു ലിറ്ററലി സർക്കസ് ആണ്. ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ, വി സീ ദാറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഇസ് എവറിത്തിങ്. ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർ സയൻസ് ഡയറക്ടറാണ്, LC വരാണ്. അവർ പറയുന്ന ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ജേർണലിന്റെ ക്വാളിറ്റി മെഷർ ചെയ്തെന്ന്. അത് വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. ഡു നോട്ട് മെഷർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ജേർണൽ ബൈ യൂസിങ് ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ. റാദർ യു ഹാവ് ടു H-index, SNIF, അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് സൈറ്റ് സ്കോർ, വേറെ നമ്പർ, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അവെയർ ആയിട്ടിരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. അതേ നടക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ആണ് എല്ലാം അല്ല, സ്കോപ്പസ് ആണ് എല്ലാം അല്ല, വെബ് ഓഫ് സയൻസ് ആണ് എല്ലാം അല്ല, ABDC ആണ് അല്ല. Okay, so what is important for us is to familiarize between different journals. These are the different indexing databases and these are the different matrices. What is SD college? SD college ന്റെ ഒരു matrix പറഞ്ഞ A+, അതൊരു ഗ്രേഡ് അല്ലേ? ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ്, ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, നമ്പർ ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നല്ലേ SD കോളേജ്. അതേപോലെയാണ് ഒരു ഡാറ്റാബേസും അബ്സ്ട്രാക്ടിങ് ഇൻഡെക്സിങ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു സീ. അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ പറ്റിക്കണ എവിടെയാണെന്നറിയോ? നമ്മൾ ഒരു ജേർണലിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഇൻ UGC കെയർ ലിസ്റ്റഡ് എന്ന് ഇവർ കാണിക്കും. ഹൗ ഡു യു ചെക്ക് ഫോർ UGC കെയർ ജേർണൽസ്? Savitri Phule University or the website. Anybody who doesn't have a login? You don't have. ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? UGC കെയർ ലിസ്റ്റ് ജേർണൽസ് നോക്കാൻ Savitri Phule will see. Okay, anyway, പറയാൻ വന്നത് ഇതൊരു ജേർണലിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആണ്. എവറി ജേർണൽ വിൽ ഹാവ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഇൻ.
റാങ്ക്ഡ് ബൈ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറ്റിക്കണത് ഇവിടെയാണ്. സ്കോപ്പസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒറിജിനൽ സ്കോപ്പസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്യും? യു ഹാവ് ടു മാനുവലി വെരിഫൈ. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി വിൽ സീ ടുഡേ ഈസ്, ഐ ഹോപ്പ് ദർ ഇസ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ്. കാലഘട്ടത്തില് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ തലമുറ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല കേട്ടോ, അതൊരു കാതലായ പ്രശ്നമാണ്. ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് See, this is the Web of Science journal. Are you familiar with this? If you're not familiar, go home today. Just write in your notebook Web of Science one point എഴുതി വെക്കുക, പിന്നീടാണെങ്കിൽ നോക്കുക. And Web of Science here, they have വന്നില്ലേ? അതെന്താ? ഞാൻ ഫോണിൽ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്തതാ ഗൂഗിളിൽ. നീ മണ്ണ് മാറ്റണോ? Okay. Anjali, is the screen visible to you? Web of Science journals, the Google page, is it visible to you, Anjali? Yes, yes, Anjali, there was some other program. Okay, you can't hear me. Are you okay? Are you able to see right now Web of Science journals, Google? I can hear you. Okay, fine. So right now what we have done is we have just Google for Web of Science journals. So I get a search result. And here you have 4 options: search journals, match manuscript, downloads, and help center. And this is where we search if any particular journal is listed in Web of Science list. കേട്ടോ? അപ്പോൾ ഇതില് you can, another option is അല്ലാതെ ഇത് കഴിട്ടെ. Actually you have to create, എനിക്ക് എൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ആ ലാപ്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇതില്. Okay, great. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു പാസ്വേഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു. Okay. See, there are 4 different options. ഒന്ന് അറിയാത്തവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. So we have, you can search for journals, and you can you find in some journal website that this is listed in Web of Science. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാനുവലി ചെക്ക് ചെയ്യും. The next option is match manuscript, where you can give the title and the abstract of the paper, and they will suggest you journals. കണ്ടോ? So you have a title, Woman Entrepreneurship, the study of emerging economies, and title abstract കൊടുത്ത് find journals കൊടുത്താൽ they will give you tentative list of journals. And almost every publisher has this. സേജിനുണ്ട്, ടൈലർ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസിനുണ്ട്. അതൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ജേർണൽ സജസ്റ്റർ ഓരോ പബ്ലിഷറിന്റെ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ജേർണൽ സജസ്റ്റ് റിയലി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. അൽഗോരിതം എന്ത് വെച്ചാൽ ആ ജേർണൽസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ്സും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സജഷൻ തരും. Okay, so that's a very helpful thing, journal suggester. And this is something called downloads here.
എന്ത്? ഇല്ല, ഇത് ചുമ്മാ ഇതെന്റെ ഇതാ, ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡിയ. അത് പോയി വീട്ടിൽ പോയി 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താ പോരെ. ആണ് വെബ് ഓഫ് സയൻസിന്റെ അത് ഇത് റേ. അതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അത് ഇത് വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ. നമുക്കിപ്പോ ഇത് പോരെ. മറ്റേത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ വായിക്കാനാ, അത് പറ്റില്ല നമുക്ക്. കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒന്നും ഇല്ല. കേരളയിലുണ്ട്. Okay, can you please have a look? Web of Science, they have listed 1, 2, 3, 4, 5. Please pay attention. Web of Science, they have indexed journals for science citation, social science citation index, arts and humanities, and emerging social. NIT like NIT and IIT അവർക്ക് ABDC ഒന്നും അല്ല. അവർക്ക് 2 SSCI indexed journals ഉണ്ടെങ്കിൽ thesis വെക്കാൻ പറ്റൂ. SSCI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും എ സ്റ്റാറും ബിയും ഒക്കെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് മനസ്സിലാണ്ടോ, ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് ജേർണൽസ് ആണ്. 2 SSCI, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു SSCIയും ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്നതാണ് എമർജിങ് SCI. അപ്പൊ നമ്മളോട് അവർ ചോദിക്കും എത്ര SSCI ഇൻഡെക്സ്ഡ് ജേർണൽസ് ഉണ്ട്, എത്ര ESCI ഇൻഡെക്സ്ഡ് ജേർണൽസ് ഉണ്ട്. UGC കെയർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ലോകത്താണ്. നമ്മളിപ്പോഴേ UGC കെയറിൽ എയിം ചെയ്താണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ പേപ്പർ ആയി പോകും. നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് SSCIയിലുള്ള ആളുകളായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഫോർഗെറ്റ് UGC. ഞാൻ വെറുതെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ UGC എങ്ങനെയാ നോക്കണേന്ന്. പക്ഷെ UGC കെയറിൽ ഷുഡ് നോട്ട് ബി യുവർ പ്രയോറിറ്റി എനി ഡേ കേട്ടോ. മിനിമം സ്കോപ്പസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണൽസ്. അപ്പൊ 2-3 സ്കോപ്പസ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വെബ് ഓഫ് സയൻസ് പിടിക്കുക. അപ്പൊ സ്കോപ്പസിൽ കുറച്ചുള്ള ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണ്ടാവും ഞാനോ സ്കോപ്പസോന്ന്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണത്. സോ ആ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ മാറാൻ ആകെ ഒരു നിവൃത്തിയുള്ളൂ, ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പർ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ റിജക്ഷൻ വരും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞാലേ ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കണ കാര്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ടേക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ റിജക്ഷൻ വരും. അങ്ങനെ 2-3 തവണ റിജക്ഷൻ വന്നേ എന്നാ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ശരിയാകൂ. ഇല്ല, പറ്റില്ല. പെയ്ഡ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുതട്ടാ. പെയ്ഡ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്താ ഇന്ന് വരും. മറ്റേത് UGCന്ന് പോയ സ്കോപ്പസിന്ന് പോയ മനസ്സ് മാത്രമേ വിഷമിക്കൂ, മറ്റേത് പോക്കറ്റും വിഷമിക്കും. ഞാൻ ഒന്നും കാശ് കൊടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നെവർ ഡു ദാറ്റ്. കാരണം സ്കോപ്പസുകാർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്കോപ്പസിന്ന് പുറത്താക്കും. സ്കോപ്പസിൽ അവരെങ്ങനെയും കയറി പറ്റും. സ്കോപ്പസ് ലിസ്റ്റഡ് ആവുന്ന എങ്ങനെയാ, കുറെ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. ഇത്ര ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, റെഗുലാരിറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ, എത്ര സൈറ്റേഷൻ, അങ്ങനെ കുറെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്കോപ്പസിലോട്ട് കയറ്റുന്നത്. അവരെങ്ങനെയും അതിനകത്ത് കയറി പറ്റും. എന്നിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ച് കുറെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് വരും, സ്കോപ്പസാർ അതിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, നമ്മുടെ കാശ് പോകും. മറ്റേത് പേപ്പറേ പോകൂ, ഇത് കാശും പോകും. സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ കാണിച്ചാൽ പറ്റുന്ന അവർ പറയുന്നു. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. UGC കെയർ ആണെങ്കിലും അത് പറ്റും. നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സ്കോപ്പസ് ആയിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ. എന്നാലും പബ്ലിഷിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ആരും തരില്ല. അതൊക്കെ വെറുതെ പറ്റിക്കണതാണ്. പബ്ലിഷിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇടുന്നിട്ടൊരു സംഭവം ഇല്ല. എനിക്കുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 1500 രൂപ കൊടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ലേ, അതിനൊക്കെ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ കുറെ കാലം എടുത്ത് കളഞ്ഞ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ ചെയ്തു. ഞാനെന്താ പറയണത്, ഇപ്പൊ 5-6 കൊല്ലമായില്ലേ. അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട. കുറച്ച് ഒരു 2-3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെക്കാളും കൂടുതലുണ്ടാവും, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് നേരത്തെ, ഇത്രയും വയസ്സായില്ലേടോ, ആ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തമ്മില്. അല്ല ഞാൻ പറയേ, മനസ്സിലാവണ്ട. ആ സമയം എനിക്കൊരു നാണക്കേടും ഇല്ല. ഞാൻ 1500 രൂപ കൊടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്ന ആളാന്ന് പറയണത് എനിക്ക് യാതൊരു നാണക്കേടും ഇല്ല. ഞാൻ 1500 കൊടുത്ത് 1000 രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു 6-7 ഉണ്ട് എന്റെ അങ്ങനത്തെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചേ. എനിക്ക് വലിയൊരു വിഷമമില്ലാതായിരുന്നു. അത് ഞാൻ റെസ്യൂമിലേക്ക് ഇന്നും അത് ഇടും. വലിയ കാര്യമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയേ. അപ്പൊ അതൊരു മോശം കാര്യമാണെന്നില്ല. പക്ഷെ അൺലൈക്ക് മൈ ടൈംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ഇതില്ല, ഗ്യാപ്പില്ല.
കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉള്ളവരെല്ലാവരും സ്കോപ്പസുകാരാണ്. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ 1500 രൂപയുടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആരും പബ്ലിഷേ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എന്റെ കൂടെയുള്ളവർ 1500 രൂപ പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഞാൻ സ്കോപ്പസിലോട്ട് എത്തി. ഇതെല്ലാം ആര് എത്ര അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, എത്രയും വേഗം മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കൂ, മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തുമെന്ന്. മനസ്സിലാവണ്ട? ഓക്കെ, ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പറഞ്ഞു വന്നത് വെബ് ഓഫ് സയൻസ്. എന്നെല്ലാരും ചിരിക്കണേ. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര കാലം എത്ര പേര് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും? പ്ലീസ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാത്ത, താൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാത്തെ? അറിയത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അറിയാത്തെ? പറഞ്ഞോ എന്തുകൊണ്ട് അറിയാത്തെ? ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാത്തോണ്ടല്ലേ? അത് തന്നെയാണോ ഇതും? ട്രസ്റ്റ് മീ. ഓക്കെ, ആ പേപ്പർ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക, റെസിപ്പി നോക്കിയിട്ട്. ആ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക്. ഞാൻ തമാശ ഇത് അത്രയേ ഉള്ളൂ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ PhD ഈ ലെവൽ എത്തിയില്ലേ? ഒരു BCom പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ പറ്റി വിചാരിക്കണ്ടാവുക? അവര് ഏതോ ലോകത്തുനിന്ന് അല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ? ആ കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കണ്ടാവും? അയ്യോ, ബുദ്ധിജീവികള്, തലയിൽ കൂടെ പോണവര്. നമ്മളും അങ്ങനെയല്ലേ വിചാരിച്ച PhD-കാരെ പറ്റി? ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെന്തായിരിക്കും? നമ്മളെ പോലെ ഗതികെട്ട ആൾക്കാര് വേറെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? PhD കിട്ടിയ ലോകാവസാനായിന്ന്. അത് കിട്ടി അന്ന് ഉറങ്ങി എണീക്കണ വരെ ഉണ്ടാവുക സന്തോഷം, ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ അയ്യോ, ലോകത്ത് എല്ലാതും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ. My humble request is please write and submit something to a journal. കേട്ടോ? നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പൊ ജേർണൽസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ്. വെബ് ഓഫ് സയൻസിന്റെ ഇതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കുറെ ജേർണൽ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം എന്തൊക്കെയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് എനി സോഫ്റ്റ്വെയർ ബ്ലൈൻഡ്ലി, ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് എനി വെബ്സൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി. എല്ലാം മാനുവലി പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഈ അടുത്തോ നോക്കൂ, സ്കോപ്പസ്. ഇത് വെബ് ഓഫ് സയൻസിന്റെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി can you please have a look how to manually verify Scopus journals? സബ്ജക്ട് ഏരിയ ബൈ സബ്ജക്ട് ഏരിയ യു ക്യാൻ സെർച്ച്. അതർവൈസ് നമ്മൾ ഫേക്ക് ആയിട്ട് പറ്റിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, വെബ്സൈറ്റിൽ സ്കോപ്പസ് ലിസ്റ്റഡ് എന്ന് കാണും, പക്ഷെ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജേർണലിന്റെ പേര് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് RESCARCH. ന്യൂറോളജി ആയിപ്പോയി. Can you please have a look at the screen? I search for a journal, Indian research. Is it listed in Scopus? ഞാൻ ആ സെർച്ച് ബാറിൽ ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു, ടെൻഡർ അടിച്ചു, അതിവിടെ വന്നാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജേർണൽ സ്കോപ്പസിൽ ലിസ്റ്റഡ് അല്ല. ഇതുപോലെ മാനുവലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നല്ലാത്ത ഒരു സൂത്രപ്പണി എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഏതൊരു വെബ് ജേർണലും സ്കോപ്പസ് ലിസ്റ്റഡ് ആണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ കാരണം അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇതിന്റെ ഒരു ലിങ്കും കൂടെ കൊടുക്കും. ജേർണൽ, ഇന്ത്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ജേർണൽ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജി, സ്കോപ്പസ് ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിങ്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലിങ്കിലോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ജേർണൽ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേജിലോട്ട് വരും. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, എവിടെയാണ് നമ്മളെ പറ്റിക്കണേന്ന് അറിയോ? കവറേജ്, സ്കോപ്പസ് കവറേജ് ഇയർ ടു വേറെ പഴയ വർഷമായിരിക്കും. ടു പ്രസന്റ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ജേർണൽ തന്നെ നോക്കിയേ, 2021 ഇപ്പൊ ഉണ്ടാ സ്കോപ്പസിലുണ്ടാ? ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ടു എനിബഡി, ഐ വിൽ ബി റിയലി ഹാപ്പി.
ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാശ് കൊടുത്തുള്ള സ്കോപ്പസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യരുത്. കാരണം അവർ ഏതോ കാലത്ത് സ്കോപ്പസ് ആയിരുന്നു, ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പരമാവധി ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പിരിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ സ്കോപ്പസിൽ നിന്നും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പേപ്പേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ സ്കോപ്പസിൽ നിന്നും പുറത്തായി. അതുപോലത്തെ ഒരു ജേണലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്. കണ്ടൊട്ടും കൺസിസ്റ്റന്റ് അല്ല. അപ്പൊ ടു പ്രസന്റ് ഉണ്ടോന്ന് കണ്ണോണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്കോപ്പസ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരെ പറ്റിക്കും കേട്ടോ. അതും 35,000 കൊടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ടീച്ചർ എനിക്കറിയാം. സ്കോപ്പസ് അല്ലേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ്, പക്ഷെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ ചെയ്യരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ സ്കോപ്പസ് ജേർണൽസ്. ഇതൊന്ന് 5 മിനിറ്റ് കേട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പിന്നെ അതുപോലെ പറയണ്ടേ. Research matrices, journal citation index. Yes, another website. Yes, please. Another website to check for journal matrices is Kimago. Kimago journal rank. See, I hope you are able. Excuse me. I hope you are having a look at the screen. Kimago journal rank and country rank. ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ജേർണൽസ്, പബ്ലിഷേഴ്സ്, റാങ്കിങ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇൻഡെക്സിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് Q1, Q2, Q3, Q4. ക്വാഡ്രന്റ് 1, ക്വാഡ്രന്റ് 2, 3 and 4. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല എന്താ പറയാ, നല്ല ജേർണൽസ് കുറെ എണ്ണം. അതിലത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല 25% Q1. പിന്നെ താഴത്തോട്ട് 50, അടുത്ത 25 എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള 50 Q2, Q3, Q4. അപ്പൊ എഗെയിൻ നമ്മളൊരു ജേർണൽ Q1 റാങ്ക്ഡ് ആണോ, Q2 റാങ്ക്ഡ് ആണോ, Q3 ആണോ, Q4 ആണോ, അത് നമ്മളുടെ ഒരു അളവ് പോലാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതറിയുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ വാസ് പുട്ട് അക്രോസ് ബൈ ക്ലാരിവേറ്റ് അനലിറ്റിക്സ്. അവരാണ് ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടറിന്റെ ആൾക്കാര്. പക്ഷെ അവര് പോലും പറയുന്നത് ഈ Q1, Q2 റാങ്കിങ്, ഇൻഡെക്സിങ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് യു ഐഡന്റിഫൈ ദ റൈറ്റ് ജേർണൽസ്. അപ്പൊ Q1, Q2 ഇതെന്താണ്? Q1, Q2 അത് ഇവരുടെ റാങ്കിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ Q1 റാങ്കിങ്ങിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ IIM-ലൊക്കെ 13 lakhs കിട്ടും ഒരു Q1 പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. Q2 ആണെങ്കിൽ 9 lakh rupees, Q3 ആണെങ്കിൽ 7 lakh rupees. ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ബോണസ്. ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ ഉണ്ട്, രാജഗിരിയിൽ വരെ ഉണ്ട് 4 lakhs ഉണ്ട്. ആണ് ശമ്പളമല്ല, പേപ്പർ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു പേപ്പറിന് എക്സ്ട്രാ. ഒരു സാമ്പിൾ നോക്കിയ പേഴ്സണൽ റിവ്യൂ. ഇത് ഒരു ജേർണലാണ്. സോ വി വിൽ സീ വിച്ച് ക്വാഡ്രന്റ് ഇറ്റ് ഈസ്. കണ്ടോ Q2 കണ്ടോ? സോ ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ദേ ആർ ക്വാഡ്രന്റ് 2. അതുപോലെ ബിസിനസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, സൈക്കോളജി, അങ്ങനെ കുറേ ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല്, നമുക്കിപ്പോ Q2 ഒരെണ്ണം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം Q2 അല്ലെങ്കിൽ Q1 വേണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലല്ല Q1, Q2. ഇതുപോലെ കുറേ സബ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്, അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി, എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സ്കോപ്പസ് ലിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഓഫ് സയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ABDC ആ ജേർണൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ജേർണൽസും ഓരോന്നെടുത്ത് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കും. നമ്മൾ തന്നെ തരം തിരിച്ചിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് എക്സലിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അപ്പൊ Q1, Q2 നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നമ്മൾ Q1-ലാണോ Q2-ലാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി, അവരുടെ തന്നെ റെഫ് റാങ്കിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് എഡ്യൂക്കേഷനിലാണോ സൈക്കോളജിയിലാണോ. ഇപ്പൊ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ്, സ്റ്റുഡന്റ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇന്റൻഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് പല കാറ്റഗറിയിൽ കയറും. ബിസിനസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ കയറും, സൈക്കോളജിയിൽ കയറും, പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കയറും. മനസ്സിലാവണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ടേക്സ് സോ മച്ച് ഓഫ് എഫേർട്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് റിജക്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നേരെ മറ്റേയിൽ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ Q2 ആയിരിക്കും, പക്ഷെ വേറെ ജേർണല് ഇതിന്റെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അത് എന്താ പറയാ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിൽ Q1 ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എവിടെ ഇല്ല.
അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് തട്ടി അങ്ങനെ 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 ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഒരു പിക്ചർ ക്ലിയർ ആയി വന്നാ? കുറെ ജേർണൽസ്, സ്കോപ്പസ്, വെബ് ഓഫ് സയൻസ്, ABDC, UGC കെയർ, Q1, Q2, Q3, Q4. We don't have to bother about understanding the equations of finding impact factor. അത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരുടെ ജേർണൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടോളും. ഈ വർഷത്തെ സൈറ്റേഷൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ സൈറ്റേഷൻ. ചില ഇന്ന് കാണാപ്പാടം പഠിക്കണേ കാണാം. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന്. ഈ കാണാപ്പാടം അറിയില്ല. അത് അവരവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ഇട്ടോളും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ ഫോർമുല ഇഫ് എനിബഡി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. എന്തിനാണ് പഠിച്ചു വെക്കണേന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി ജേർണൽ റെക്കമെൻഡർ കേട്ടോ. ജേർണൽ റെക്കമെൻഡർ എല്ലാ പബ്ലിഷേഴ്സിനും ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ഫ്രം Elsevier, ദിസ് ഈസ് ഫ്രം Springer. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈറ്റിലും അബ്സ്ട്രാക്റ്റും കൊടുത്താൽ ദിസ് ഈസ് ഫോർ വെബ് ഓഫ് സയൻസ്, ദിസ് ഈസ് വെബ് ഓഫ് സയൻസ്, ദിസ് ഈസ് ഫോർ സേജ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ABDC ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും? നാളെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ABDC ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ. ഓക്കെ, വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ABDC ജേർണൽ റാങ്കിങ്, ABDC ഓസ്ട്രേലിയൻ ബിസിനസ് ഡീൻ കൗൺസിൽ ജേർണൽ ലിസ്റ്റ്. അതിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എക്സൽ ഫയൽ ഉണ്ടോ? CSV ഫയൽ, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആട്ടെ, ABDC ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ, നിർബന്ധമായിട്ട്. ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യണേ. ഇതെല്ലാ ദിവസവും വെറുതെ 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കി സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഒരു ഡൊമൈൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വരും നമുക്ക് ഇതിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ. കണ്ടോ? ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഇവിടെ കണ്ടോ ABDC റാങ്കിങ്, ABC, A-സ്റ്റാർ. നമ്മൾ അങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. സ്പ്രിംഗറിലുള്ള A-സ്റ്റാർ ഏതൊക്കെയാണ്, എമറാൾഡിലുള്ള ഏതൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് ബോയിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് C കാറ്റഗറി എമറാൾഡ് ജേർണൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഫിൽറ്റർ കൊടുത്താൽ ആ ജേർണൽസ് വരും. നമ്മൾ അത് ഓരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. ചിലയിൽ വേർഡ് കൗണ്ട് 5000 ആയിരിക്കും, ചിലയിൽ 12,000 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേപ്പർ 10,000 ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പറ്റില്ല, അതേ പറ്റൂ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ തന്നെ കൈകൊണ്ടിരുന്ന് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഫെമിലിയറൈസ് ആവുന്നു. യു ഗെറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ. നമുക്ക് അതില് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ടൈം ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിലോട്ട് ചിരിക്കണത്. തുടങ്ങാനേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെ പോയി. ഓക്കെ, നൗ UGC കെയർലെസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ 2 of them. അയാൾ പോയല്ലേ? UGC care list of journals. If anybody is not familiar about UGC care list, is hosted by Savitri Philo University. നമ്മൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക. ഇവിടെ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. കണ്ടോ? കണ്ടിന്യൂ ലോഗിൻ ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് കെയർ ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുക്കുക. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഓക്കെ, ഇല്ല, ഞാൻ പാസ്വേഡ് ഓർക്കാൻ വഴിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ. ഓക്കെ, പോയോ? ആണോ? സോ വെൻ യു ലോഗിൻ ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ജേർണൽസ്. ഞാൻ ഇന്നലെ നോക്കുമ്പോൾ 77 ജേർണൽസ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഡൊമൈനിൽ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് നോക്കുക. അതിലെല്ലാം നമ്മളുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണവരാണെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ മടിയായിട്ടേ മെസ്സേജ് അയക്കും, ടീച്ചറെ ഒരു 2 എണ്ണം പറഞ്ഞുതരോ, എനിക്ക് കാണാൻ പാടാറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഏഷ്യൻ ജേർണൽ ഓഫ് ബിസിനസ് എത്തിക്സ് സ്പ്രിംഗറിലുള്ള ഒരു ജേർണലാണ്, UGC കെയറിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിൽ എത്തിക്സ് റിലേറ്റഡ് പേപ്പേഴ്സേ പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ യു ആർ ഇൻ ടു ഗ്രീൻ ഫിനാൻസ്, അതൊരിക്കലും ആ എത്തിക്സ് ജേർണലിൽ പോവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിലെ പോവാന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് നോക്കി അതിലത്തെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ്സ് അവസാനത്തെ 2 ഇഷ്യൂ എടുത്ത് നോക്കി. അവസാനത്തെ 2 ഇഷ്യൂ എടുത്ത് നോക്കണതിന്റെ ടെക്നിക്ക് എന്താ? ആ ഇരിക്കുന്ന എഡിറ്ററിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജേർണൽസ് ആണ് ആ വന്നേക്കണത്. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ എല്ലാ സാധനമൊന്നും അവിടെ ഇടൂല. അപ്പൊ അതിലൊന്നും എംപിരിക്കൽ പേപ്പേഴ്സേ ഇല്ല. അവിടെ നമ്മൾ മോഡറേറ്റഡ് മീഡിയേഷൻ അല്ലാണ്ട് അപ്പാപ്പനെ വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. ചില ജേർണൽസ് ദേ അക്സെപ്റ്റ് ഓൺലി കൺസെപ്ച്വൽ പേപ്പർ.
സം പേപ്പേഴ്സ് ദർ നെവർ ആക്സെപ്റ്റ് കോൺസെപ്ച്വൽ പേപ്പർ. ഇതൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കും പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ തന്നെ നോക്കി ഡിസ്ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് നോക്കണം കേട്ടോ. എയിം ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ ജേർണൽ. സം പേപ്പേഴ്സ് ദേ നെവർ പബ്ലിഷ് എംപിരിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ്. സം ജേർണൽസ് ദേ നെവർ പബ്ലിഷ് കോൺസെപ്ച്വൽ പേപ്പേഴ്സ്. സം പേപ്പേഴ്സ് ദേ നെവർ പബ്ലിഷ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പേപ്പേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, യാത്ര എത്രയും വേഗം തുടങ്ങുക, ഇന്ന് തുടങ്ങുക. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ സീ. തുടങ്ങിയില്ലേ? യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. ഞാൻ പ്രിഡേറ്ററി ജേർണൽസ്. പ്രിഡേറ്ററി ജേർണൽസ് ക്ലോൺഡ് ജേർണൽസിലോട്ട് പോവാതിരിക്കുക. അത് ക്ലോൺഡ് ജേർണൽസ് അറിയാൻ, പ്രിഡേറ്ററി അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഏറ്റവും എളുപ്പം, കുറെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും എളുപ്പം സ്റ്റിക്ക് ടു ABDC, സ്കോപ്പസ്, വെബ് ഓഫ് സയൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ. താങ്ക് യു. ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒന്നും പോകണ്ട. പോയാൽ നമുക്ക് ലോങ് ടേമിൽ റിസ്ക് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.